Hello everyone, good morning. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮನ್ಯು ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ 10th. ಸೊ ಅದರ ಮೊದಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 10ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಘುನಾಥ್, ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್? ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌ ದೀಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ನಾವು ಬದುಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಮಲಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ರು, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಮೀನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್, means we are going to discuss the whole chapter in one shot in deeper. ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ only 4 important processes. What are they? They are nutrition, respiration, transportation and excretion. So we are going to discuss about all these life processes. What are those? Nutrition, okay, respiration, transportation and excretion. Under that there are many subtopics we are going to discuss. ತುಂಬಾ subtopics ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, how animals and plants are get rid of their harmful waste from their body, ಹೇಗೆ ಅದು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಲೆಸನ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯಾವುದದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್? ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವಾಗ. These are the basic vital activities, vital processes that occurs in all living organisms. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳಿದು. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನಾವು ಬದುಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್? ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್,
basic vital processes. Basic vital processes, that means important processes I am talking about. Important processes performed by the living organisms, essential for the survival on this earth. ನಾವು ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ, ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ವೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ಅದು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. So the basic vital processes that is performed by the living organisms, so that is essential for the survival on this earth, are called life processes. Then what are those life processes? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ತಿಳ್ಕೋಣ. ಸೊ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ರೈಟ್? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ intake as well as utilization of the nutrients to produce the energy. ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ದೇಹಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ later. Next, when it comes to the second one, as I've mentioned in the component, that is respiration, right? So without respiration we can't produce energy, right? Because during respiration food gets combusted, means adu combustion ಆಗುತ್ತೆ, ದಹಿಸುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ATP. ಅಲ್ಲಿ ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗಿದ್ರೆ, here it's also called blood circulation, vascular system. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, it's also one of the most important phenomena, because during metabolism, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗುವಾಗ ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್. ಅದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದವೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ and you are able to list out what are life processes that occurs in our body, including all living organisms. Okay, let's move to the next slide. As I mentioned, these life processes that occurs from unicellular organisms to multicellular organisms, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ unicellular, you know that they are single celled organisms. They are single celled organisms. Their body is made of only one cell. Okay, likewise multicellular anta helidre enu? Yes, organisms whose body is made of more than one cell. ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆಲ್ಗೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವಾ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್, ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್.
Okay, so I'm just talking about here like life processes that is performed by all the living organisms, but they are performing in different ways, one or other way. So that means they are performing the life processes in different way. Example, amoeba is here. Ilondo amoeba ide. You know that they do not have a definite shape, but they have a definite structure. Means they have a cell membrane, cytoplasm, nucleus, different organelles, and food vacuoles, contractile vacuole to digest the food and cell division. So ಎಲ್ಲ ತರದ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇದೆ. Only one cell can perform all the bodily activities, life processes. Example, if they want to take the food, they use pseudopodia. Pseudopodia ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. If they want to excrete the waste, right, they excrete the waste through the plasma membrane by the process is called osmosis. Osmosis ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ವಿಸರಣೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಸರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್, ಅಭಿಸರಣೆ. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, the movement of molecule from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Likewise, diffusion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is related to any kind of molecules, gas molecule, solid molecule, whatever it is. Okay, now through the cell membrane they are removing the excretory waste, and through the cell membrane they are taking up the food with the help of pseudopodia. See there, here also the nutrition is happening, excretion is happening, transportation occurs within the cytoplasm, okay, due to the movement of that jelly-like fluid. All life processes is there, but they are performing in different way. But when it comes to plant, now plant ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, so plant ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, life processes ಆಗುತ್ತೆ, because they are also living organisms. They, if they want to synthesize their food, that is called nutrition, right? Nutrition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Acquiring the raw materials to synthesize the food, or utilizing that to make the energy. They need few raw materials like carbon dioxide, and they need water they are taking from the soil. They are releasing oxygen as well as water during, yes, photosynthesis. See, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಸ್, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ here the phenomena are different. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ? they are taking up the carbon dioxide and they are removing the oxygen and water by the process called exchange of gases or transpiration. See, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, right? they are called stomata. Tiny pores which are present on the surface of leaves of plants are called stomata. ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದೇರ್. they are taking the oxygen during respiration and removing the carbon dioxide. Water is moving out of the body through the stomata only. That process is called transpiration. That is called transpiration. See there, different processes are happening here, but in different way. They are also performing the life bodily activities, life processes. Okay, next, when it comes to humans or all other animals, how they are performing? Yes, in multicellular animals actually division of laborer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಏನಸ್. ಇಷ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಕ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಯು ನೀಡ್ skeletal system, you need muscular system. If my body wants to supply nutrients and oxygen, I need circulatory system. If I want to remove the nitrogenous waste, I need excretory system. See there, many systems are present to perform all the life processes. So that is called division of laborer, we can say. Even in cell
level also it is present. Okay, so in animals different types of life processes are happening in different way. Okay, so what it indicates, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, life processes is present in all living organism. They perform in different way, even unicellular organisms and multicellular organisms. Understood? Yes. And when it comes to nutrition, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೀಗ ಪೋಷಿಸಬೇಕು, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನರಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು nourish the plant, you need to pour water, you need to add fertilizer, right? ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ವಾಟ್? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, intake as well as utilization of the nutrients to release the energy is called nutrition. Okay, so ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. Okay, you can say here the process of intake as well as utilization of nutrients by an organism to release the energy. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because to release the energy, this energy is very essential for all the bodily activities. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಂಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಕ್ವೈರ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. They are acquiring carbon dioxide from the atmosphere. Likewise, you can say. So, what is nutrition here? Nutrition is a process. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, in which an organism consuming, acquiring the food or nutrients and utilizing the same to release the energy is called nutrition. Understood? So, nutrition ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So, significance of nutrition. Sir, why this nutrition is so important for all living organisms? Is it important? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನೇನಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆಲ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, so now you understood nutrition is very essential to release the energy. Energy is responsible to perform all the bodily activities or metabolic activities. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅನಬಾಲಿಸಮ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ the growth and development. Understood? Next, nutrition is responsible for the formation of new cells. New cells, ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದರೆ ತಾನೇ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಓನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಈಗ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಇಂಜುರಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ವುಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, 1 ವೀಕ್, 1 ಮಂತ್, ಓಕೆ. ಅದೇನಾದರೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ ಹೀಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ ಅಂಡ್ ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಹರಿದ ಗಾಯಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಎಸ್, ಎನಿ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ತಿನ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸಸ್, ಓಕೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ವೈರಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್, ರೈಟ್? ಆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ all these nutrients and nutrition that protects our body from the diseases, protects our body from the diseases, body from the diseases. ಡಿಸೀಸ್ ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್? ನಾವು ಒಂದು ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಏನಿರ್ಬೋದು ಆಗಿದ್ರೆ? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ 5. ನಾವು 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 5 ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 5 ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್? ದೇ ಆರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ carbohydrates. First one is carbohydrates. And second one, you all know that lipids or fats, you can say. And third one, proteins. And fourth one, vitamins or vitamins. And fifth one, you can say minerals. See here, there are 5 nutrients present in food. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ. So carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Out of these 5, we are going to categorize them into 3 group. ಅವುಗಳನ್ನು 3 ಕೆಟಗರಿಗಳಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ we used to call them as energy foods. Understood? Likewise, proteins are called body building food. And likewise, vitamins and minerals are also called protective food. They are called protective food. Okay, but why? Because carbohydrates and fats on digestion, they release energy instantly. ಅದು ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಶರ್ಕರಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಡಿಪೋಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಲಿವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ we are going to utilize that adipose whenever we require. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಲ್ಸಸ್, ಸೀರೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫುಡ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್? ಓಕೆ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types.
ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ADEK ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕಾಸಸ್ ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಬೆರಿ. ಸಿ ಕಾಸಸ್ ಸ್ಕರ್ವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. Why I am explaining this? Because of this particular point. Protects our body from the diseases. Okay, they are acting like a shield between us and as well as the foreign particle. So ಇದೊಂಥರ ಶಿಲ್ಡ್ ತರ, ಕವಚ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ, ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ. ಎಸ್, ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ there are two categories, two modes. ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. So one is autotrophic nutrition and second one is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So what is the meaning of autotrophic nutrition? So auto means self. Auto means self. Okay. Then trophic in the sense nourishing. That is called nourishing. Self-nourishing. You know, few organisms, they nourish themselves. ಅವು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವೇ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆರ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವೇ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So auto means self, so trophic in the sense nourishing. Likewise, heterotrophic anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, hetero means different, others you can say, different or others, and trophic in the sense ಏನಿರ್ಬೋದು, again the same thing, nourishing. They depends on other living organisms for the nourishment. ಅವುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಪೋಷಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನರಿಶಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ synthesize, make their own food by using inorganic raw materials present in its surrounding. When it comes to heterotrophic nutrition anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, organisms which cannot make their own food but they depends on plant or other animals directly or indirectly for their nourishment. ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Let's discuss about the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Before that, let me give some examples so that you can easily remember the differences as well. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಆಟೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಟೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫ್ಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್? ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಸಾರಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಟರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ದೇ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, heterotrophic ಆಗಿರುತ್ತೆ. They depends on plants directly or indirectly. So now we need to talk about this one. All green plants ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Because of the presence of chlorophyll. Means all autotrophic living organisms, they possess what? ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
Chlorophyll ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? This is a green pigment present in chloroplast of the plant cell, responsible for trapping the sunlight, which is essential for the photosynthesis, essential for the making food. Okay, that is called chlorophyll. When it comes to animals ke bandre, do not possess what? Chlorophyll. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ chlorophyll ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, chlorophyll ಇರೋದಿಲ್ಲ. When it comes to the next point, autotrophic living organisms need raw materials to make their food. ಹೌದಾ? ಅದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಿನರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಜಲನೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, autotrophic living organisms which make their food in the presence of light, they are called photosynthetic autotrophic living organisms. See, ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, they usually synthesize their food but not in the presence of light. They utilize the chemicals present in its surrounding. ಸುತ್ತ ಇರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. Such type of autotrophic nutrition or nutrient animals are called chemosynthetic animals. Chemosynthetic. Understood? So now you are able to differentiate in between them, autotrophic and also heterotrophic nutrition. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಈ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯಾವ ಥರ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ saprophytic nutrition. So now we are discussing about heterotrophic nutrition, the types of heterotrophic nutrition. First one is saprophytic nutrition, second one is parasitic nutrition, and third one is holozoic nutrition. What are these? First one, saprophytic nutrition. So here, so whenever you heard this word shun, that indicates it's a mode, it's a process, it's a phenomena. You always need to start that definition with a mode, process or phenomena. Okay, it's a phenomenon in which it's a process of, it's a mode of, ಅದೇ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ now you can say saprophytic nutrition ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು process ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, it's a mode of nutrition in which organisms feed on dead and decaying organic matter. ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, saprophytes, and this mode is called saprophytic nutrition. Let me write few examples for you. Okay, ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್, ಓಕೆ, ಮಶ್ರೂಮ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈಸ್ಟ್? ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ? ಎಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೈಪ್? Okay, so these are few examples for decomposers, also called decomposers. They depends on dead and decaying organic matter responsible for decomposing that. Okay, they depends on
ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸತ್ತ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಣೆಬೆಗಳು, ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದು? ತುಂಬಾನೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ನೆರಳಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆರಳಿರಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಹೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಸಗಣಿ ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ, ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಡ್ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾ, different, others. Okay, para means different, others. You can say, yeah, that is the best word, I guess. So when it comes to parasitic nutrition, it's a mode of nutrition in which an organism lives on or inside the body of other living organism. ಎರಡು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, these are the living organisms which live on, ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, and inside the body of other living organism, ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಬಾಡಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್? Parasitic nutrition is a mode of nutrition in which an organism lives on or inside the body of other living organism are called what? Parasites. This mode is called what? Parasitic nutrition. See, for example, illondu example na kottidini, you can identify this one right now. It is not an earthworm, idu earthworm alla. So these are called hookworms, roundworms. Hookworms, okay, have you heard about this? Roundworms, okay, tapeworms, okay. Few examples I'm going to take. So bedbug, leech, okay. Likewise, head lices. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೇನುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಯಾಕಿದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲೀವ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಇಫ್ the hookworm and roundworms, tapeworms, if they are present, they are called endoparasites. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 2 different types of parasites. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? ಒನ್ ಈಸ್ endoparasites. Let me use white color here. One is endoparasites, and second one is ectoparasites. So can you tell me what is the meaning of endo and ectoparasites? As the name indicates, endo means inside, ecto means outside. Okay, parasites which lives inside the body of living organism are called endoparasites. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ನ ಬಾಡಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹುಕ್ವಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್, ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕುಕ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಆರ್ ಚಿಕನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನೆವರ್ ಗೋನ ಲೇ ಎಗ್ಸ್. ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜೀವಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಲ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಎಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. Okay, and finally that flows through the water, and maybe that contaminates the water, and that will transmit to the other healthy person. See how it goes. Okay, this is called parasitic nutrition. It's a mode of nutrition in which an organism lives on or inside the body of other organisms called host. This is called parasitic nutrition. Such type of living organisms are called parasites. There are 2 types of parasites, endoparasites and ectoparasites. Endoparasites ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
parasites which live inside the body of host. Ectoparasites ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ parasites which live outside the body or surface of the body of host is called what? Ectoparasites. Example ಇದೆ ectoparasite ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಬೆಡ್ ಬಗ್, ಲೀಚ್, ಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಬೆಡ್ ಬಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಲೀಚ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿವೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಲೀವ್ ಬೈ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮ್ನಿವೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿವೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಲೈಸಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ. It's a kind of a protozoan. Usually they are present in our body as well as mosquitoes. They are responsible for causing malaria. It's an endoparasite. ಅದು ಒಂದು endoparasite ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now we need to talk about holozoic nutrition. As the name indicates, holo, don't take it as whole. Okay, you can take it as whole. WHOLE. Okay. So what is that? It's a mode of nutrition in which an organism take in whole food material. Organisms which take in ಹೋಲ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಲ್ಲ ಫುಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ನುಂಗ್ಕೊಂಬಿಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಫುಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ ದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಟ್, ನಂತರ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: ಅಮೀಬಾ, ಪ್ಯಾರಾಮಿಜಿಯಂ, including human beings and other living organisms, higher animals. Okay, I'm just writing some examples for this. Amoeba, okay, amoeba, paramecium, okay, then human beings, including human beings. Okay, see, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, organisms which take food whole ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, and then it's going to be break it down inside the body. Okay, that occurs in amoeba, paramecium and higher animals including humans. Okay, these are the different types of heterotrophic nutrition. Now we need to talk about autotrophic nutrition in plants. Plants ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ autotrophic nutrition ಇರುತ್ತೆ. This is the general definition for autotrophic nutrition. As I said, it's a mode of nutrition in which organism prepare its own food by taking sample substances present in its surrounding. Those sample substances are called, adana ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, inorganic substances. They are called inorganic substances. Okay, they are taking. Then by taking inorganic substances, they are making organic substances. ಅವುಗಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ autotrophic nutrition. It's a mode of nutrition in which an organism make their own food by taking simple substances. I mean sample substances I have written here, present in its surrounding. They are converting the inorganic substances to organic substances. So as I've depicted here, the plant, illondu plant ide, they are taking the carbon dioxide from the atmosphere, right? They are absorbing the water from the soil. They are taking up the mineral salts from the soil, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Okay, then they are releasing the oxygen during photosynthesis and water as well. Okay, in the presence of light, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವಾಗ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ by using simple inorganic substances present in its surrounding is called autotrophic nutrition ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಸರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ,
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗಳಲ್ಲೇ 2 ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? photosynthetic organisms and chemosynthetic organisms. Now we need to talk about photosynthetic organisms. So that is called photosynthesis. Okay, what is photosynthesis? As the name indicates, photo means light. Photo anta helidre light, synthesis anta helidre making, preparing. Are they preparing light? Adu ಬೆಳಕನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ they are making their food in the presence of light. Light ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಮೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Light is the main source of energy for them. ಹಾಗಾಗಿ photosynthesis in the sense they are making food in the presence of light. Understood? Now you can write this definition. Observe properly. ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the process by which plant prepare their food. Look at this word. By using carbon dioxide and water. They are using what? Carbon dioxide and water. Use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, look at here. In the presence of sunlight and chlorophyll. In the presence of sunlight. In the presence of sunlight and chlorophyll. ಇವೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಗ್ಲೂಕೋಸ್. You can say starch, C6H12, O6, and they are releasing oxygen and water. Okay, this is photosynthesis actually. Understood? So don't inverse this definition. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ plants prepare their food by using sunlight and chlorophyll in the presence of carbon dioxide and water ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಮಿನರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ದೇ ನೀಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್. So sun is the major source of energy for all the living organisms, right? And in the presence of chlorophyll, chlorophyll bearing plants anta heltivi, green plants, okay? Because to trap the sunlight, chlorophyll is very essential. It's an internal factor. So you can write it here. They are absorbing carbon dioxide from the atmosphere. From the atmosphere. Atmosphere is the reservoir pool for the carbon or carbon dioxide. Have you heard about this reservoir pool? So biogeochemical cycle ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ರಿಸರ್ವ್ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ರಿಸರ್ವ್ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮೂಲ, ರಿಸರ್ವ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇರ್? ಅದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ from the atmosphere and they are absorbing the water from the soil. You know that? So due to root pressure and also the suction pressure which is created during the transpiration, they absorb the water from the soil. So roots are absorbing water from the soil along with mineral salts. Along with mineral salts. Very essential for the ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಫ್ಯೂ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್? ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನೋಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ವೆಟ್ ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಥರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವೆಟ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಥರ ನೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಯಾವುದದು? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ದೇ ಆರ್ ದ ಟೈನಿ ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ gaseous exchange as well as the transpiration excretion will occur. Next, what they are doing? They are making their food. Food ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. They are preparing the food. That is called starch. Starch prepare ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And this particular plant is usually green in color because of the presence of chlorophyll. ಅದರಲ್ಲಿ chlorophyll ಇರುತ್ತೆ.
This is a green pigment present in all green parts of the plant body, responsible for trapping the sunlight and also responsible for imparting the green color to their body. Understood? So this is photosynthesis. Now let's talk about the reaction. Very important. Question is like this. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಗೋನ ಆಸ್ಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 2 to 3 marks ಆರ್ 3 to 4 marks ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 2 ಅಥವಾ 3 marksಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನದು, ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್, ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ತರದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, they are utilizing the carbon dioxide. So they are absorbing this carbon dioxide from the atmosphere. Second one, they need water. They are absorbing the water from the soil by the roots. Absorb ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ. Next, they are making the food that is called glucose. So usually plant stores the food in the form of starch. They store the food in the form of starch. Then starch is the complex carbohydrate. This is complex carbohydrate. Understood? Next, starch ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ a reserved food material present in plant. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು IAS ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ವೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, there are 3 questions. Okay, what are the raw materials required for the photosynthesis? What are the end products of photosynthesis? What are the byproducts of photosynthesis? Now you can say raw materials are, what are they? Yes, they are carbon dioxide, water and mineral salts. Okay, next, when it comes to end products of photosynthesis, ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಏಮ್, ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್? ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ದಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ C6H12O6 ಆರ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಅದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್? ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋದು. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Their intention, their purpose is to make the food, not to release the oxygen and water. Bekagilla. That's why they are eliminating the oxygen and water through the stomata. ಬೇಡ ಇದು ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವುಗಳು ಬೇಡ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓಕೆ, ಉಲ್ಟಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Carbon dioxide is the byproduct of respiration of living organisms. Oxygen is the byproduct of the photosynthesis of plants. Understood? So these are, I need to write here. So these are called oxygen and waters are the byproduct of photosynthesis. So photosynthesis ಅನ್ನೋದು 2 ಫೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ photosynthesis driven by the light, the presence of light. ಬೆಳಕಿದ್ದಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ driven by during night time. So that is called dark reaction that you will study in higher classes. Light reaction and a dark reaction ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಟ್ರೋಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ photosynthesis.
I hope you all understood this one, right? When it comes to events of photosynthesis, I was talking about this one. This is very important. ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅರೆ ಸ್ಟಾರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಇವಾಗ ಆ ಲೈಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ just like a solar cell. Have you heard about the solar cell? Usually we are going to use it in different way today to trap the sunlight. Okay, so those solar cells, they are trapping the sunlight and converting the light energy into electric energy and mechanical energy. Likewise, in plants, there is a pigment called chlorophyll. They are responsible for trapping the sunlight. ಅದು sunlight ಅನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, absorb ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So very first step is absorption of light energy by chlorophyll. So light is coming from sun. Solar energy anta heltivi. Have you heard about the PAR as well? PAR, PAR, photosynthetically active radiations. Photosynthetically active radiation. Sun inda baro ella radiations ಗಳು ಕೂಡ photosynthesis ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು photosynthetically active radiation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so anyhow chlorophyll is absorbing the light, okay, which is coming from the sun. And where it is present? Usually it is present inside the chloroplast. So many people may be confused with this. Means both are different. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾ, ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್. In thylakoids, you can observe chlorophyll where photosystem 1 and 2 occur. Have you heard about this one? I mean, photosystem 1 and 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ chlorophyll is usually present inside the chloroplast. These are the structure present only in plants. They also called plastids. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವುಗಳು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವುಗಳು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೂಟ್. ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯೂಶಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಎಸ್, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಅದು ವಾಟರ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೌ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು chemical energy. This chemical energy is very essential to split the water into hydrogen and oxygen ions. I'm writing here hydrogen, oxygen, along with electrons. Few electrons are being produced. ಇಲ್ಲಿ electrons ಗಳು produce ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. See, hydrogen and oxygens are being split. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ of what? Carbon dioxide. Okay, now when it comes to third step, reduction of carbon dioxide to carbohydrate. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, CO2 in the presence of water by using electrons. Okay, so what they are making food. We can say CH2O means you can write it as N as well. This is the general formula of carbohydrate, and they are releasing again oxygen. And one question, okay, sorry for this. Okay, one question I'm going to ask you. You can write it as H2O. What is that question here? Leave it, no problem. The question is the oxygen which is releasing during photosynthesis. Photosynthesis ಆಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್? ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ, ಸಾರಿ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್
ವಾಟ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವಾಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೆನಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 steps ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಸ್ ಎ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್. ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್, ಸರ್ ಅವಾಗಲಿಂದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವೇರ್ ಆರ್ ದೇ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ಒಂದು ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಲೀಫ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್, ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ dicotyledonous or monocotyledonous, you can observe 2 layers, right? They are upper epidermis and lower epidermis. They are the protective layers. Upper epidermis and lower epidermis, they are the protective layers. They act like our skin. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. Above the upper epidermis, there is a waxy layer. That waxy layer is called cuticle, which prevents the loss of water during daytime. I mean, ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, in between the upper and lower epidermis, there are 2 different types of cells are present. They are called palisade parenchyma and spongy parenchyma. Palisade and spongy parenchyma. Palisade parenchyma are usually elongated cells, okay, and closely packed. They are closely packed, okay, without intercellular space. See, these are the elongated columnar shaped structure cells. They present towards the upper epidermis, closely packed, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಆರ್ ದ ಲೀಫ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರನ್ಕೈಮಾ, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಸ್ಪಾಂಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರನ್ಕೈಮಾ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ spherical in nature, as well as they are having large intercellular space. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಎರಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರನ್ಕೈಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇವೆರಡುಗಳಿಗೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, these mesophil cells are responsible for photosynthesis. Now I can draw that. Okay, just observe here the palisade parenchyma, which is present and gets attaches to the upper epidermis. They are having large number of chloroplast. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, my question is, why palisade parenchyma having more number of chloroplast when compared to the spongy parenchyma? Comparatively ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because they are present towards the upper epidermis. Okay, once the light incident on the upper epidermis, they can easily trap the sunlight. As I said, chloroplast and chlorophyll responsible for trapping the sunlight, right? So ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರನ್ಕೈಮಾ, a kind of mesophil cells which are present towards the upper epidermis, having more number of chloroplasts to trap the sunlight and to increase the efficiency of the photosynthesis. So once the light incident on the upper epidermis, they can easily trap it and use for the photosynthesis. And when it comes to this one, this particular portion that we have provided here, this is called vascular tissues.
tissues, means they're responsible for transportation, xylem and phloem. And here, the last part you can observe, this is stomata, means they are the tiny pores present on the surface of leaves, both upper and lower epidermis. When compared to the monocotyledonous plants, in dicotyledonous plants, lower epidermis are having more number of stomata. ಓಕೆ, ಈ ಮಾನೋಕಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, more number of stomata are present in the lower epidermis when compared to the upper epidermis. Okay, they are responsible for exchange of gases. Okay, exchange of gases, and also responsible for excretion, and also responsible for transpiration. Andre water evaporate agodike ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is the section of leaf. I will explain it once again. When you take a section of leaf, you can observe two layers, upper and lower epidermis. In between upper and lower epidermis, mesophyll cells are present. Palisade parenchyma and spongy parenchymatous cells. Palisade parenchyma cells are usually elongated and closely packed, having more number of chloroplasts when compared to spongy parenchyma. They having more number of chloroplasts because to trap the sunlight more efficiently. And spongy parenchyma, as the name indicates, they are spongy because of the presence of large intercellular space in between them. Okay, jotege stomata is there. They are the tiny pores present in the lower epidermis as well as upper epidermis, responsible for the exchange of gases, transpiration and excretion. Okay, vascular tissues are present, understood? And the stomata number varies dicot to monocot, upper epidermis to lower epidermis. This is the section of leaf. When it comes to stomata, okay, as I have mentioned, stomata andre ಏನು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. Stomata ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ tiny pores present on the surface of leaves. Writing here, these are the tiny pores present on the surface of leaves. Okay, leaves ಗಳ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So when you observe this particular structure, okay, there are two bean-shaped cells are present. These two bean-shaped cells which are present in stomata are called guard cells. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು guard cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. As the name indicates, guard means protection. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾವಲು ಕಾಯುವುದು. ಯಾವುದನ್ನ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? They are guarding this particular stomatal pore. ಈ ಪೋರ್ ಅನ್ನ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Again, this entire stomatal pore and guard cells are covered by some cells of epidermis. So they are called subsidiary cells. Subsidiary cells ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Okay, next. As you know that all plant cells are having chloroplast. So here guard cells are also a kind of plant cell. They are having the chloroplast. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ here you can observe the stomatal pore which is guarded by the guard cell. ಕಾವಲು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಅನ್ನ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರವನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. So two diagrams we have provided here. One is usually open stomatal pore and another one is closed one. ಒಂದು ಓಪನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆರ್ ಓಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆರ್ ಓಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್. ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. When it comes to this particular structure, they usually closed during night time. ಯಾವಾಗ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಓಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ process called endosmosis. Why they are open? Because for the photosynthesis. During photosynthesis, they need carbon dioxide. Yes, of course, this is the pathway for both ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಓಪನ್, ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್.
Photosynthesis. Understood? Next one. Here during night time. Okay, photosynthesis is not happening. So that's why they are usually closed. I'm talking about normal plants. Desert plant ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇವಾಗ. Okay, can I repeat it? So this is a question they're going to ask for 3 marks. Draw a neat label diagram of stomatal pore. Stomatal pore, both open as well as closed. First ನಿಮಗೆ ಲೇಬಲ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Stomatal pore ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? Usually they are having a 2 bean shaped guard cells which covers the stomatal pore. Inside the stomatal pore you can observe, open or it may be closed. Inside the guard cells you can observe chloroplast and the nucleus. As they are cells, chloroplast and nucleus is present. So they are surrounded by the subsidiary cells. ಅಲ್ಲಿ subsidiary cells ಗಳಿಂದ ಅದು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Open and closed. And for you, I'm just going to draw this particular diagram because it's very important as I have mentioned. Okay, first you need to draw, what is this? Guard cells. ಎರಡು guard cells ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, which are usually identical to each other. Identical ಆಗಿರಲಿ. And here I am just trying to emphasize this particular portion called stomatal pore. And if you want, you can make it double. That looks good as well. Okay. Later you can shade it if you are willing to. ಅದನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay. Next, after writing this, I'm just gonna draw subsidiary cells around it. So these are the subsidiary cells which are present around the guard cells. Guard cells is the subsidiary cells irutte. Then inside this particular guard cells there are chloroplasts are present. Chloroplasts are present and you can observe the nucleus as well. Why I didn't pick the yellow? Yes, here the nucleus. Now let me label it while you are labeling, because this is the first diagram I am writing here. So you have to keep this in your mind. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, while you are drawing, you have to draw with any other kind of pencils, like which is very dark. Then while you are labeling, all labels should be in right side. Try to label it in right side, and all labels are parallel to each other. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ parallel ಆಗಿರಬೇಕು. If any labels are overlapping, then only you have to shift that to the left side. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಆರೋಸ್, ಆ ಬಾಣದ ಗುರುತನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Okay, and if you want to write the name of diagram, you always write below the diagram. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಲೇಬಲ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ subsidiary cells. Subsidiary cells. Okay, then second part I am just mentioning here, this is guard cell, and these are chloroplast. Okay, then as I've mentioned, I need to make it parallel. So this is stomatal pore. That's it, I guess. We don't want to mention the nucleus. So this is the way how to draw and how to label it. And this is opened stomata. Closed stomata barivaga, just to make these two guard cells little flaccid. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. Okay, swell ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲೆಸಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ lower concentration. I am just writing here movement of water molecules. Okay, molecules. Next, there are two types of osmosis you have studied and observed. One is endosmosis, and second one is exosmosis.
Exosmosis. Understood? Then when it comes to endosmosis, as the name indicates, endo means inside. Here, the water molecules are moving from outside to inside the cell. Water molecules are moving from outside to inside the cell. That means water concentration is more outside the body. ಆ ಸೆಲ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ into the cell or body. Water molecule is moving into the cell or into the body. Next here, exosmosis ke bandre, out of the cell. You can say out of the cell. Let me take an example here. This is what is this? Stomata. 1 minute. Where can I write it? Yes. Can I take one more slide for this? Yes. Consider this is stomata. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಓಪನ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, once the water molecules move into the guard cells due to endosmosis, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes, of course. So once the water molecules enters into the guard cells become swell. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಟರ್ಜಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Once these guard cells swell, ಅದು ಸ್ವೆಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಬಿಕಮ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಬಿಕಮ್ ಓಪನ್. ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅನದರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, these are the stomata. I mean, this is the stomata. These are the guard cells. During night time, the water concentration is more here. Just consider that. Okay. So, ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? The water molecule is moving from higher concentration to the lower concentration. That means from inside to outside. Because of this exosmosis. So, the guard cells are losing their water, losing their turgidity, and they become flaccid. Now the stomatal pore becomes closed. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? The stomata are open during daytime. Okay. Why they are open? Because of endosmosis, water molecule move from outside to inside the guard cells. Once the water gets into the guard cell, it becomes turgid and bulged. Then stomata open. Likewise, during night time, so when water molecule or concentration is more inside the guard cell, due to exosmosis, the guard cells becomes flaccid. ಅದು ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆರ್ ಓಪನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ are open due to endosmosis. Open. So likewise, due to exosmosis, stomata are closed. Close ಆಗುತ್ತೆ. Next, functions ಗೆ ಬರೋಣ. What are the functions of stomata? ಯಾವುದಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ? As I said, these are the tiny pores which are present on the surface of leaves. In the previous slide I have written. They are responsible for exchange of gases. Gases exchange ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is moving into their body and oxygen and water is moving out of the body. They are also responsible for transpiration. ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ. Transpiration means loss of water through the stomata in the form of vapors. Remember, transpiration is not an evaporation. Both are different. It's merely evaporation. Evaporation is a physical process. Transpiration is a physiological process. And it is also responsible for excretion. Okay, excretion in the sense removal of unwanted substances. They don't want oxygen. They don't want carbon dioxide. Water. They don't want any other substances.
So they are just removing out of the body through the stomata. So, okay, so this is stomata, mechanism and function. Stomata are the tiny pores which are present on the surface of leaves. In dicotyledonous plants, lower epidermis having more number of stomata. In monocotyledonous plants, stomata are more or less similar in both the epidermis. Likewise, when it comes to mechanism, stomata are always open during daytime in most of the plants because of endosmosis. Endosmosis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ movement of water molecule from outside to into the body or inside the cell. Endosmosis ಆಗುತ್ತೆ, cells turgid ಆಗುತ್ತೆ, stomata open ಆಗುತ್ತೆ. Likewise, during night time, due to exosmosis, stomata are closed. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Because once the water molecule move out of the cell, cells means guard cells became flaccid. So that flaccidity leads to closing the stomata. Stomata close ಆಗುತ್ತೆ. Okay? So this is one phenomena. Next, when it comes to photosynthesis in desert plants, so first we need to understand the adaptation. As you all know, the desert, okay, sorry, desert ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾರ್ಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಹೌ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಹ್ಯಾರ್ಶ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಅಂಥ ಒಂದು ಹ್ಯಾರ್ಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಟು live in such harsh habitat. Okay, first we need to understand what are the modifications they have done. First one, they in such kind of desert plants ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, so leaves are modified into what? Sorry, yes, modified into spines. ಮುಳ್ಳುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಓಪನ್ ಟು ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ಸರ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್ in such plants? Yes, here the stem is usually, stem ಏನಿರುತ್ತೆ, this is succulent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ and responsible for photosynthesis. Okay, these are the modifications of stem, how they are. And also they have deep root system. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೀರಿನ ಅಭಾವವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೆಮ್. ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೀಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Major important, the characteristic is here stomata are very less. But less ಆಗಿರುತ್ತೆ. They are open during night time. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, in most of the plants, stomata are open during daytime for helps in photosynthesis. But in the case of desert plants, stomata remain open during what? Night time. But they remain closed during daytime. Daytime ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. Again, stem is usually succulent, green in color. They are responsible for photosynthesis as well as storing the food and water. Store ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ they have a deep root system because they are already facing the scarcity of water. They need water from the underground as well. And stomata are very less because again the same reason, because to prevent the loss of water. Those stomata are open during night time. They are closed during daytime. Why? Because again the same reason, because to prevent the water loss. Next, when it comes to photosynthesis in desert plant, adaptation ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ photosynthesis ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. As I've mentioned, in case of desert plant,
Stomata are usually ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉಲ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, okay, during night time, during night time. Next, by using, why I am writing this oxygen, sorry, they have adapted to take up the carbon dioxide during night time. Sorry for that, they are taking the carbon dioxide during night time. Next, with the help of this carbon dioxide, as you all know that fixation of carbon dioxide, ribisco, ribulose, biphosphate, oxygenase and carboxynase ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, carboxynase. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ an intermediate compound, intermediate compound, that produces an intermediate compound called malic acid, compound called malic acid during night time. Okay, malic acid. So after that, during daytime in the presence of light, this malic acid is converted into glucose. ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is how photosynthesis is taking place in desert plants during night time. I will repeat it. In desert plants, stomata are always remain closed during daytime. They are open during night time. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So why they are closed during daytime? Because to prevent the loss of water, because to avoid the transpiration. Next, when it comes to second one, they adapted to take up the carbon dioxide during night time because stomata are open. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, with the help of this carbon dioxide, an intermediate compound called malic acid is produced. Malic acid formation ಆಗುತ್ತೆ. Have you heard about the CAM pathway? CAM pathway means crassulacean acid metabolism pathway. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪಾತ್ವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವುಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. After that, this malic acid intermediate compound during daytime in the presence of light, that is converted into glucose, means food. So this is how the desert plants are making their food during night time as well as daytime. Okay, so when it comes to the understanding part, okay, what you understood till now, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ಇಷ್ಟನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ಸ್? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ carbohydrates and fats, proteins and mineral salts, vitamins and minerals, water and rough phases. Okay, let me explain every options here. This is wrong. Why? Because water and rough phases are supportive food. These are supportive nutrients I am writing. These are supportive nutrients. When it comes to vitamins and minerals, as I said, these are protective food. This is not a answer right now. These are protective food. Protective food. And when it comes to proteins and minerals, minerals also are the protective food and proteins are the bodybuilding food. Bodybuilding food. Bodybuilding food. So this is also not the answer. Carbohydrates and fats are the energy foods because they provide energy instantly after digestion, because during digestion that is converted into absorbable form. Okay, so till now we have studied about what? Yes, about photosynthesis and nutrition. Now we need to discuss about the Holozoic nutrition in amoeba, paramecium and
human being. Okay, so let's start that. Now, let's discuss about another important topic, Holozoic nutrition. So, as we have discussed about autotrophic nutrition, we are just continuing that topic. Holozoic nutrition ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. In animals, including amoeba, paramecium and human beings. Okay, so then what is the meaning of Holozoic nutrition? Okay, as I have mentioned that Holozoic nutrition is a mode of nutrition in which an organism take in whole food material and break it down inside the body. Okay, other living organisms like saprophytes, they usually break down the food outside the body, then they will take it into their body. But here in the case of Holozoic nutrition, so what is happening? Here we are taking the food into our body, then we are going to break it down inside the body. Such type of nutrition is called Holozoic nutrition, and such organisms are called Holozoic nutrient organisms. Okay, so ಇದೀಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅಮೀಬಾ, ಪ್ಯಾರಾಮಿಜಿಯಂ, most vertebrates like humans, cows, dogs, all are usually comes under this category. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ Holozoic nutrition, we need to discuss from the beginning of amoeba. ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ Holozoic nutrition in amoeba. ಯಾವ ಥರ ಅಮೀಬಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? Very important here. They're going to ask this for 2 to 3 marks. Okay, why am I writing the star like this? Okay, so 2 to 3 marks important ಆಗಿರುತ್ತೆ. What is the nutrition here? ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? So first you need to understand amoeba. Amoeba are microscopic unicellular eukaryotic living organisms. You know, they are also living organism, but their body is made of only one cell. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮೀಬಾ. Here there is a yellow particle I have mentioned, that is a food particle ಇದೆ. If amoeba wants to take that food, how it's going to ingest? ಯಾವ ಥರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? Because they don't have mouth like us. ನಮ್ಮ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲ. They don't have any hands or fingers like us. ನಮ್ಮ ಥರ ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. How they are going to take the food into their body? Yes, first we need to understand the structure of amoeba. ಅಮೀಬಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡ್ರಾ. ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಟು ಡ್ರಾ. ಯಾವುದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೀಬಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರು ಅದು ಅಮೀಬಾನೇ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಮೀಬಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಎನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ eukaryotic living organism. They also have plasma membrane like other cell. Okay, they have plasma membrane. Illide. Okay, then inside the plasma membrane, ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ there is a jelly like fluid called cytoplasm. ಇಲ್ಲಿ cytoplasm ಇದೆ, cytoplasm, and that includes both ectoplasm and endoplasm. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ just below the plasma membrane. So that cytoplasm is called ectoplasm, and within that ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, here is a nucleus and it contains 2 different types of vacuoles called contractile vacuole as well as what? Food vacuole, responsible for cell division, responsible for ingesting, digesting the food respectively, and containing number of ribosomes within it. This is the structure I have mentioned. And observe here, I have written few protruding part of the plasma membrane. ಇಲ್ಲಿ plasma membrane ಅದು protruding part ಇದೆ. This protruding and projected part of the amoeba, finger like projection, is called pseudopodia. Pseudopodia, ಇವುಗಳಿಗೆ pseudopodia ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ pseudopodia ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ, they are responsible for locomotion, movement, and also responsible for ingesting the food called phagocytosis. So you can observe in amoeba nutrition occur, or they are going to ingest the food by the process called phagocytosis. Amoeba ingest the food, just a minute, it looks like
F. Ingest the food by the process called phagocytosis. Phagocytosis. Okay. So which particular part of the amoeba responsible for phagocytosis are ingesting the food? ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Yes, that is the protruding part of the plasma membrane called pseudopodia. In plural pseudopodium. ಮಿಥ್ಯಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಿದು ಸೂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್. It is not particular or specific spot. Sometimes while it is moving, it's being changed. ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ pseudopodia or ಮಿಥ್ಯಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. Now observe here the mechanism of nutrition. So here is the amoeba, here is a food particle. Okay, what is going to be happen? I mean, what's going to be happen where it is taking the food? ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the pseudopodia of the amoeba that encircle the food material. First ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Pseudopodia that grows around the food material, that encircle the food material. So once that is gonna encircle the food material, okay, once that takes in to their body, ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? That forms a vacuole. ಅಲ್ಲೊಂದು vacuole formation ಆಗುತ್ತೆ. That is called food vacuole. Understood? So what is happening here? Pseudopodia is growing, encircling, surrounding this food particle. ಸುತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Once that pseudopodia engulfs the food particle, food vacuoles are formed. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ containing some enzyme like what is that? Amylase, that is responsible for digesting this particular food and finally gets diffuses throughout the cytoplasm. ಆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, here there is no circulatory system to transport the food or any other kind of nutrients. These are unicellular organism. ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. In amoeba there are no specific spot to engulf or ingest the food material. They use pseudopodia to engulf, to ingest, to phagocytosis of the food material. Okay. Now, when the food is present near the amoeba that encircle the food particle with the help of pseudopodia, once the food enters into their body, that forms a food vacuole. Okay, slowly this food vacuole gets diffuses into the cytoplasm and this food gets digested with the help of enzyme called amylase and finally gets diffuses throughout the cytoplasm. So this is how the nutrition will occur in amoeba. But when it comes to paramecium, have you heard about this paramecium? Slippery shaped organism anta heltivi. Ee slippery shape alli irutte idu. Okay, and having number of hair like structure on their surface called cilia. ಇವುಗಳಿಗೆ cilia anta heltivi. Okay, and there is a specific spot to take the food inside their body called gullet. ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪಾಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸೊ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಲಿಪರಿ ಇನ್ ಶೇಪ್ and having number of cilia on their surface responsible for the locomotion as well as the movement of food particles towards the gullet. And through this particular spot, the food enters to their body. So here also the holozoic nutrition is going to happen. Okay, this is how nutrition occur in amoeba. When it comes to steps of nutrition, so very important. Okay, so ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ holozoic nutrition, there are 5 steps. There are 5 steps involved in nutrition. So what are they? Yes, they are ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. As the name indicates, biology is so easy. ತುಂಬ ಈಸಿ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಫುಡ್
The process in which organisms take in food through the mouth or through any other media like plasma membrane in amoeba. ಓಕೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಒಳಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? We are taking food into our body through the mouth by the process called ingestion. Ingestion ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Second one, once we ingest the food ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ? That food must be converted into smaller fragments by the process called digestion. Okay, now what is happening? The food gets broken down into smaller absorbable form. So that process is called digestion. Digestion can happen in two ways. One is mechanical digestion and chemical digestion. Mechanical ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. Mechanical digestion starts in mouth. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Once we take the food into our mouth, we started to chew it slowly and we are going to break it down into a smaller fine fragments. Right? Small particles ಗಳಾಗೋದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. With the help of what? Teeth and tongue. ಎರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೀತ್, ಟಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So that food which is digested present in intestine, small intestine, that must be absorbed by our cells. Okay, ಅದನ್ನ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so that process by which nutrients are absorbed by the body is called absorption. Okay, now nutrients are present in the small intestine which is already digested. Our body needs to absorb it with the help of villi and need to transport to each and every cell. That process of like absorption of the nutrients by the body is called absorption. Next, once the food gets absorbed by the different cells or it may be the different circulatory system, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನದು? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ, utilized by the cells for providing, for releasing energy. ಈಗ ಅದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ in which utilization of the nutrients to release the energy by the cell is called assimilation. So ಅಲ್ಲಿ ದೇಹಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Next one, digestion. After the digestion, so unabsorbed and also undigested food will be there in the large intestine, right? So that undigested and unabsorbed food present in the large intestine, ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಗತವಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, that must be eliminated, thrown out from the body. You can observe here the process by which the undigested food or unabsorbed food thrown out of the body is called digestion. Digest ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, see first and last word, first and last step of the Holozoic nutrition is either ingestion and digestion. Intaking and that is moving out of the body. ಎರಡು ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. In between them, ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ the steps of nutrition. Okay, so you have to remember this. These occur in all the Holozoic nutrition. When it comes to nutrition in human beings, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. The human digestive system consists of alimentary canal and the associated glands. ಈಗ ಎಂಟೈರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? Elementary canal, in the sense, it is a long tubular structure that extends from anterior mouth to the posterior anus. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನಸ್ ತನಕನೂ ಕೂಡ, ಗುದದ್ವಾರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ಯೂಬ್
is called alimentary canal. I can write it later, so just observe here. Second one, associated or accessory glands which are responsible for digestion. ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಟಿಶ್ಯೂಗಳು, ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. So now let's understand what are the different parts of alimentary canal. So it starts from the anterior mouth. Mouth in the shuru agutte. Then mouth leads to a common passage for both food and water and air. ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಥಿನ್ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ or descending towards the stomach posteriorly, that is called esophagus. Esophagus ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಸ್ಟಮಕ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now the next part of the alimentary canal is the stomach. Stomach ಇರುತ್ತೆ, that leads to a U-shaped duodenum. It's the first part of the small intestine. Okay, so small intestine ಅಲ್ಲಿ first part ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. Okay, so now you can say there is a duodenum. You can say that duodenum, jejunum, ileum, all are these small intestine. These are the part of small intestine. I directly writing it as small intestine. Small intestine. Understood? Next, you can observe here. This is the esophagus. Esophagus. And this is the muscular organ called stomach. And that leads to a long tubular structure called small intestine, and that gets connected to a large intestine. ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೀಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. CK or ಸೀಕಮ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ is here. Okay, large intestine, and that leads to a rectum where the fecal matter stores temporarily. Okay, and final one, the opening, posterior opening is called anus. So you can write it here as a rectum and anus. I will write it here as well. The small intestine, then it is large intestine, then that leads to a rectum and anus. And you can observe there is a finger-like projections near where the small intestine joins the large intestine. That is called appendix. Appendix ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್, ರೈಟ್ ನಾವು ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಕಾಸಸ್ appendicitis. Have you heard about this one? Inflammation of the appendix ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They have to remove that. Next, these are the alimentary canal parts. When it comes to associated glands, ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so you can say from the beginning of mouth, so they are called salivary glands. Next, when it comes to stomach, so gastric glands are present. When it comes to near the stomach, liver and pancreas. So after this, ಇದಾದ ಮೇಲೆ you can observe intestinal glands. Okay, these are the different glands involved in digestion. They digest the food chemically by producing enzymes. Okay, so these are the two parts I have just explained right now. When it comes to the human alimentary canal, very important diagram for your examination point of view ಇಂದ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೌತ್. ಅದು ಮೌತಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. I'm gonna use it black color here. Mouth, it's also called a buccal cavity where the teeth, tongue and salivary glands are present. Okay, here is a tongue responsible for mastication and responsible for detecting the taste as well with the help of gustatory receptors, and leads to a thin tubular structure called esophagus
ಅಲ್ಲೊಂದು ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಜಠರ. ಜೆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಚೀಲಾಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಮಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇನ್ 2 arrows. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ outside the compact arrangement, that is called duodenum. Next part is jejunum and ileum. So small intestine ಇದೆ and connected to a large intestine connect ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. rudimentary vestigial organ right now. Next associated glands ಬಂದ್ರೆ here is the gall bladder. Okay, first we need to understand the liver. Okay, liver ಇದೆ. Liver is the largest gland present in our body that secretes the bile juice that is stored in the gallbladder. ಇಲ್ಲಿದೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಂದು ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಪೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಬಹುದು ನೀವು, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಟೆರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ತರ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ತರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡಯಾಫ್ರಾಮ್, means it is a muscular organ present in between the thorax and the abdomen region, responsible for the respiration. And this is one of the important characteristic features of mammals. ಇದು ಕೇವಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ತನಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, this entire thoracic part as well as this abdomen part gets separated by a muscular organ called diaphragm, responsible for breathing. ಓಕೆ, ಅದು ಡೂಮ್ ಶೇಪ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಆಗುವಾಗ, ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್, ಲೀವ್ ಇಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಮೌತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ nasal cavity. That's it. So I will start with the esophagus. Esophagus ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So it's a thin tubular elongated part and extending downwards. ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. And after writing this, I'm just writing the stomach. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಮಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Okay. So after writing the stomach along with the duodenum, I will try to write the another portion called intestine. ಇಲ್ಲಿ intestine ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. Let's take time and draw this because very essential for examination as well. Okay, next. After writing this, I'm just gonna double it. ಡಬಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. Then again just a small portion for the attachment of the small intestine and a finger-like projection. Now let me draw the small intestine which is compactly arranged within the large intestine. ಅಂದ್ರೆ within ಅಂದ್ರೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. While writing the small intestine, please keep it in mind, don't write it in awkward manner. awkward ಆಗಿ ಬರಿಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೆದಷ್ಟು ಅದು ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ duodenum till here, and after writing this, let me write the particular portion with the help of green color called pancreas. From here the pancreas arises. Okay, that is usually present in leaf-like structure. So I'm just writing some patches here. These patches are islets of Langerhans. Islets of Langerhans anta helidre, it's the portion of endocrine gland responsible for secreting insulin and glucagon and regulating the blood sugar. ಅದು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಲಿವರ್, ಈಗ ಲಿವರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ಅ
the same color, yellow color only. And I'm just writing here from here. Okay. Considering that it is present little backward of the stomach. Next, let me write another structure. Yes, that get connected to a duodenum here. Okay, now all parts are here. All parts are here. You can observe. So the first one is the esophagus. Esophagus. Okay. Then the next part is the stomach. Stomach. And the next part I am writing here. I told you like it should not be overlap. Like next one is the pancreas. Pancreas. And below that you can observe small intestine. I'm just mentioning it as a small. And another one is large. I'm just writing them as intestine. Intestine. Okay. Then again, here you can observe rectum. Rectum. And finally, an opening called anus. Anus bardaitu. Next, when it comes to here, you can write it as liver. Liver. Then here is a balloon shaped structure called gallbladder. Gallbladder. Okay. Then here is a green color structure I have written. So that is called, I have already mentioned. Okay, no need to draw this one. And if you want to mention different parts like, duodenum. Yes, that is very important. Duodenum. Duodenum. Okay. As well as jejunum, ileum, cecum. And this part is called appendix. Appendix. Okay. And when it comes to this one, large intestine, the large intestine which is moving upward is called ascending. Ascending. And moving transverse called transverse. And moving downwards is called descending. So ascending, transverse and descending colon. Colon is also called what? Yes, that is nothing but the intestine. So this is the structure of alimentary canal of human or digestive system. Now when it comes to the different parts of human digestive system, how they are performing the digestion, digestion, one by one tilkombeku. The very first part, the anterior part of the alimentary canal is the mouth, also called buccal cavity. Okay, so mouth is the part where the digestion starts. Illindane digestion shuru agutte. Okay, and when it comes to the different parts of mouth, ಏನೇ parts ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they usually contain teeth. ಅದರಲ್ಲಿ teeth ಇರುತ್ತೆ, and also contain tongue ಇರುತ್ತೆ, and also contain salivary glands. Salivary glands ಇರುತ್ತೆ. Okay, now as you can observe here, the digestion starts in mouth by crushing the food with the help of teeth mechanically. Here the food gets digested mechanically with the help of teeth and tongue. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಂಗ್ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಜಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಈಗ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ದೇಮ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಟಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ because of the presence of gustatory receptors that responsible for detecting the taste as well. So teeth, tongue, salivary glands. There are 3 pairs of salivary glands are present in our buccal cavity. I will explain it in the next slide. All these are responsible for digesting the food mechanically in the buccal cavity. Okay, now we need to understand about the teeth. Teeth ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಇವಾಗ. ಟೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಟೀತ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನೇಮಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಬೋನ್ಗಳಲ್ಲ, ಸ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನೇಮಲ್ ದಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಟೀತ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಕರೋಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ, ಡಿಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ 4 different types of teeth you can observe here. Okay, so the first one is
incisors, canines, premolar and molars. ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಚಿ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದವಡಿ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಮುಂದವಡಿ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಮೋಲಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದವಡಿ ಹಲ್ಲುಗಳು. ಬಾಕೋ ಮುಂದ ಮೀನ್ಸ್ ICPM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನೈನ್, ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ಸ್ and molars. And we need to know numbers, their numbers as well. I can say 2 1 2 3 2 1 2 3 divided by 2 1 2 3 into 2. Okay, ಈಗ 2 1 2 3 ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Here 2 indicates 2 incisors. They are present over the here like upper jaw. ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಯರ್ ಜಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 4 ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ 2 ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್, 1 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, 1 2, 2 ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಜಾ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಆಯಿತು, 4 ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಕ್ಯಾನೈನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಜಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಜಾ 2 and upper jaw 2. They are having 2 canines, so that means becomes 2. Next ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ premolars 4 and 5. There are 4 premolars in the lower jaw and 4 in upper jaw, so that becomes 4. Here 2 2s are 4. Next to 3 bandre, 3 are molars, means 6 in lower jaw and 6 in upper jaw, so that becomes 16. That becomes 16 here. Okay, so total ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 32. We have 32 teeth. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 32 ಹಲ್ಲುಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್, ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these are responsible for digesting the food mechanically. See, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಟ್ ದ ಫುಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ಈಗ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಿಂತೀರಾ? ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ನೋ, ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಓಕೆ, then if you want to eat carrot, you are not going to eat the carrot like this. Okay, or any other kind of fruits like guava, you are eating here. Okay, for everything, for cutting, for tearing, for crushing, for grinding. Okay, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ರಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀತ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ teeth. And when it comes to the salivary glands, tongue ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, they are responsible for swapping the food while the mechanically digesting, help in mastication. When it comes to the buccal cavity salivary glands, okay, salivary glands, as I have mentioned, 3 pairs of salivary glands are present. Okay, what are they? They are called mandibular, sublingual as well as parotid glands. They are responsible for secreting an enzyme. Later I will explain that. They are responsible for producing a fluid called saliva. A ಒಂದು fluid ಅನ್ನು secrete ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, these are the salivary glands. They are responsible for secreting the fluid called saliva. So usually the main function of the saliva is to keep the mouth and the entire part of the digestive system as moist. ಬಾಯಿ ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟಿಲ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅದು ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಸಲೈವಾ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಮೌತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಆಸ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್. ತೇವಾಂಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಯು ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1/2 ಲೀಟರ್ ಟು 1.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ ಪರ್ ಡೇ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಲೈವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೌತಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪಿಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಪಿಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
Anyhow, so first one is that is keeping the mouth as well as the alimentary canal as moist. And second one is the saliva contains an enzyme called salivary amylase. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು enzyme ಇದೆ. That enzyme is called salivary amylase. This is responsible for converting the starch into maltose. Starch into maltose. As I have mentioned, the food is being produced from the plant that is always present in the form of starch or complex carbohydrate. We are not able to absorb the carbohydrate or starch directly because it is not in the absorbable form. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಡೈಜೆಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ salivary amylase ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ ಡೈಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಮೌತ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು heard about another enzyme called lysozyme? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ salivary amylase ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ there is another enzyme in our saliva that is called lysozyme. Okay, the main function of the lysozyme is it is an antibacterial property. It has an antibacterial property. ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. And also we used to call it as non-specific immune defense mechanism system. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊಲ್ಲು ರಸ ಸಲೈವ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸಲೈವ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಬೇಬಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಫುಡ್ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಏನದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಬಟ್ our mouth defensive system that kills the bacteria here itself. This is the first protective barrier. Next one present in stomach, I will explain it. Okay, so lysozyme is also present in the saliva. They're responsible for killing the microorganisms which comes along with the food, as act as the first barrier. And secondly, it has an antibacterial property, as I've mentioned. It is a part of non-specific immune defense mechanism system, innate immunity present at the time of birth. Okay, so when it comes to the next part of the digestive system, pharynx. Okay, ilondide gantalu anta helibittu. Okay, this is the common passage for both food and air. Okay, andre ಆಹಾರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ our brain interprets. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಏನನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ಗಳು, ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ಗಳು. whatever that I am going to think in my mind, I am just speaking it out with the help of larynx, sound box. And also it is called syrinx in the case of birds. That's why they produce different sounds. Okay, birds ಗಳಲ್ಲಿ syrinx ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now we are talking about the pharynx, which is the common passage here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್. ಸಾರಿ, food is not coming from behind. Okay, food as well as the air. So both are entering here. ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್, ಸರ್, while we are eating, what if the food gets enter into the trachea? ಈಗ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರೇಕಿಯಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಫಾರ್ ದಟ್ sake, just I'm gonna draw this particular diagram and imagine this is our trachea, and here you can observe there is another tube-like structure that is called esophagus. Illondu esophagus structure ide. Okay, just a minute. Esophagus structure ide. So this is esophagus and this portion is called trachea. To differentiate it, I'm just writing the C-shaped cartilaginous tissue
present in the trachea. Now, when it comes to here, once the food enters through the pharynx, okay, they are just moving towards the esophagus, not towards the trachea, because of the presence of a flap-like cartilaginous tissue. That flap-like cartilaginous tissue present in between the trachea and esophagus is called epiglottis. ಇದನ್ನ epiglottis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, that prevents the entry of water and food which is moving towards the trachea. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. Okay, so this is the pharynx, common passage for both food and air. And when it comes to the next part of the digestive system, alimentary canal, food pipe, scientifically called esophagus. ಇದನ್ನ ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ esophagus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now, you need to understand what is esophagus. It is a thin, long tubular structure. ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ಲಿ, ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಅದು ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ esophagus. Okay, now the entire the alimentary canal, okay, that is lined by a smooth muscles. You can observe here the lining of the alimentary canal contains muscles, smooth muscles irutte. In your 9th standard you have studied that different types of tissues present in animals: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. Out of them I am talking about now muscular tissue. There you have studied about the smooth muscles which are usually spindle in shape and involuntary in nature. ಈ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಮೀನ್ಸ್, ಓಕೆ, these are the muscles or any other actions which are not under the control of animals. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so here the entire lining of the alimentary canal usually made up of the smooth muscles which are involuntary in nature, responsible for contraction and relaxation while food is moving within this pipe. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ inside the alimentary canal is called peristaltic movement. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು peristaltic movement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಈಗ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇ. That is moving because of the rhythmic contraction and relaxation of the smooth muscles, and that movement is called peristaltic movement that facilitates the movement. Adu nidanavagi movement ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, facilitate ಮಾಡುತ್ತೆ. Understood? So this is called esophagus. So you need to understand the three words here. One is rhythmic contraction and relaxation because of the presence of smooth muscles present in the inner lining of alimentary canal, and that movement is called peristaltic movement. And this entire movement action is always involuntary, that is not under our control. Example, ಒಂದು ಅನಾಕೊಂಡಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೈಥಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನುಂಗುವಾಗ while it is swallowing it you can observe the bulged portion. That a bulged portion you can observe here. Understood? Yeah. Now when it comes to the next part of the digestive system called stomach, you can say chemical factory. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಮಕ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ವೇರ್ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಾಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ mechanically and chemically. Sir, both are happening here or what? Mechanically agata? Yes, of course, because these are the highly muscular structure. Okay, due to that muscular movement, mechanically and chemically, so both they are responsible for the digestion of the food. Okay, now they are the highly muscular organ helps in digestion producing some enzymes and chemicals. Highly muscular organ.
Now we need to understand. So the lining of the intestine, ಈಗ ಸಾರಿ ಸ್ಟಮಕ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ glands produces chemicals as well as enzymes. I have explained in the previous slide. Glands are the cells, organs which are specialized to secrete the chemicals or enzymes. So now they are producing some chemicals. ಕೆಲವು chemicals ಗಳನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Like they are producing hydrochloric acid. They are producing an enzyme called pepsin. They are also producing mucus. Mucus ಅನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. That I have mentioned here. What is that? Cells of gastric glands produce gastric juice. The entire fluid, chemicals secreted by the gastric gland is called gastric juice. ಇದನ್ನು ನಾವು gastric juice ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This gastric juice contain ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they contain an enzyme called pepsin, a chemical called hydrochloric acid, and a substance called mucus, a fluid called mucus. Understood? Let me repeat it. Stomach is a highly muscular organ where the food gets stored temporarily until it gets digested completely. This store ಮಾಡುತ್ತೆ. Second one, stomach is responsible for digesting the food mechanically and chemically due to the highly muscular structure action. Next one, stomach, the inner lining usually made up of the gastric glands. These gastric glands secretes gastric juice. This gastric juice contain an enzyme called pepsin, chemical called hydrochloric acid, and mucus. Mucus irutte. Now we need to talk about the functions of these chemicals present in gastric juice. ಈ gastric juice ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ components ಗಳು. What are the three components present in gastric juice? They are hydrochloric acid, pepsin, and mucus. Okay, first one ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ, hydrochloric acid. Hydrochloric acid function ಏನು, as the name indicates, it is an acid. ಇದು ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಒಂದು pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು, ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳೋಣ. ಆದರೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, as I said, lysozyme present in the mouth acts as a first barrier and this is the second barrier. Hydrochloric acid kills the germs or bacteria, comes along with the food. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ kills the germs which come along with the food. First one. Second one, as it is in acidic medium, I mean acidic in nature, it provides the acidic medium. It provides the acidic medium to the pepsin or for the digestion. Food digestion ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಜೈಮ್. ಇದೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್. So now this pepsin is responsible for the metabolism of protein. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಪ್ರೋಟೀನ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, protein. It's being converted into peptones, proteoses, like that. Proteoses or peptones. Peptones again ಆಗುತ್ತೆ, convert ಆಗುತ್ತೆ. Just writing peptones. So pepsin is responsible for what? Metabolism of
ಪ್ರೋಟೀನ್. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಎ ಮಾನೋಮರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಲೊಳೆಯ ಪದಾರ್ಥದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಲೊಳೆಯ ಪದಾರ್ಥ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಲೊಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಂಟಂಟು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್? ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೆಲಸ ದಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಜಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಒನ್ಸ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ವಾಟ್? ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದರಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ತನ್ನ ಸ್ಟಮಕ್ ಅನ್ನ ತಾನೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥ ತರ, ಲೊಳೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಖೈಮ್. ನೌ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲೈವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ತರ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಸಮ್ gastric juices are being produced and mixed up with the food. Now the food is usually present in the form of what? Semi paste. ಇವಾಗ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಖೈಮ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಖೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು? ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್. ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ towards the esophagus, and here it is regulating the movement of the digested food towards the duodenum. Sphincter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲೂ 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್, ಫಂಡಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್? ಫಂಡಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ as well as the body. These are the different parts of stomach. Understood? So now you know that stomach, their function, stomach, their gastric juice and their components ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? They are hydrochloric acid, pepsin and mucus. Hydrochloric acid kills the germs which come along with the food, provide acidic medium to the pepsin responsible for metabolism of protein. They convert the protein into proteoses, peptones and also we can dipeptides, we can say that later. Next, mucus that protects the inner lining of the stomach from its own secretion called hydrochloric acid and also facilitate the movement of the food which is digested in the stomach. Okay, now we need to understand about the small intestine. See here, the small intestine is the longest part of the alimentary canal. ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೌತ್ ಟು ದ ಏನಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ carbohydrates, proteins and fats gets digested completely. See, all these three get digested completely. Complete ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So now the small intestine is the longest part of the alimentary canal. This is the site of complete digestion of carbohydrates, lipids and proteins. The question is, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? They are going to ask like this.
ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಪರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಲೆಂತ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಡೀರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್. ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಫೀಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಫ್ಲೆಶ್. ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಲೀಚ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಬಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿವೋರ್ಸ್, ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ್ನಿವೋರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಹಿಯರ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, carnivores having shorter small intestine. Okay, so just imagine and assume that herbivores are having longer small intestine. They're having longer small intestine. Why? The question is why? ಯಾಕೆ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇರುತ್ತೆ? ವೈ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ದೇ ಆರ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್? ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ plants are usually rich in a complex carbohydrate called cellulose. Okay, to digest the cellulose they need longer small intestine. Okay, when it comes to the carnivores, the small intestine is very small because they depends on flesh. ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ those flesh do not contain cellulose. ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್ ವೆನ್ it comes to the cows or herbivores. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್, ಅವರ್ ancestors, great ancestors, you can say they are Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Zinjanthropus, Homo habilis, Homo erectus, Java man, Peking man, Cro-Magnon man, Madder man, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರವರು Australopithecus, Ramapithecus, they were depend on plant. ಅವಾಗ ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು because we were digesting that. But according to Lamarckism, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ uses and disuses theory, we started to eat flesh, right? ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? The function of the vermiform appendix gets decreased, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. Then it becomes rudimentary. So likewise you can say that in which organism having longer small intestine ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ herbivores are having longer small intestine because to digest the cellulose is the complex carbohydrate. To digest that they have the longer small intestine. Carnivores, they depends on flesh. They don't want to digest the complex thing. So that's why they have a shorter small intestine. Understood? Now, why we are calling the liver and pancreas as a digestive gland? ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. The liver is the largest gland in our body because that secretes a chemical. Okay, that is called bile juice or bile salt. Next, pancreas ಇದೆ. Pancreas produces pancreatic juice and it acts as an heterocrine gland. ಯಾಕೆ ಇದು heterocrine gland ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ hetero means different. Okay, so a portion of the pancreas act as an exocrine gland. Okay, another portion act as an endocrine gland.
ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರೆನ್ಸ್, ಗೋನಾಡ್ಸ್, ಥೈಮಸ್, ಈ ಥರ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಲಿವರ್, pancreas, including what is that, salivary gland, they have a duct. Okay, so here we are talking about the pancreas. A portion of the pancreas acts as exocrine, a portion acts as an endocrine gland. Okay, now when it comes to the liver ge bandre, as I have mentioned, it's the largest gland in our digestive system that is responsible for producing bile juice. Idu bile juice anna produce ಮಾಡುತ್ತೆ. This bile juice contain a salt called bile salt. ಇದರಲ್ಲಿ bile salt ಇರುತ್ತೆ. Okay, next, that bile juice stored in gall bladder. ಇಲ್ಲಿ gall bladder ಇದೆ, sac like structure. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, bile store ಆಗುತ್ತೆ. And there is a common duct called bile duct. Bile duct ಇದೆ. Next, here is a pancreas. Okay, as I have mentioned, it acts as both exocrine and endocrine gland, secretes the pancreatic juice. ಇಲ್ಲಿ pancreatic juice secrete ಆಗುತ್ತೆ. Next, there is a portion where both bile duct as well as the pancreatic duct connects together. See, bile duct ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ which is coming from the gallbladder and also from the liver. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಪಾಟಿಕೋ-ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್? ಹೆಪಾಟಿಕೋ ಮೀನ್ಸ್ liver, hepatic cells. They are the functional unit of liver. And when it comes to the pancreatic duct, okay, they connect together to a duodenum. So this is just an explanation what I am giving right now. And when it comes to pancreas, a little more information, very helpful for your foundation. So the endocrine gland anta helide. What is that endocrine portion present in the pancreas? Yavudirbodu? That endocrine portion is called islets of Langerhans. So what is the function of that islets of Langerhans? It is mainly responsible for secreting glucose and what is that? Insulin and glucagon. They are responsible for regulating the blood sugar level. Understood? So that's extra information. When it comes to the liver and pancreas, digestive juice. Okay, how juice produce ಆಗುತ್ತೆ? As I've mentioned, ಈಗ liver ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ liver produces bile juice. ಇದು bile juice ಅನ್ನು secrete ಮಾಡುತ್ತೆ. So there is a pigment inside the liver bile juice that is called bilirubin and biliverdin. It is an yellow pigment. So yellow pigment ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, it's being produced from the liver. Liver ಇಂದನೇ produce ಆಗುತ್ತೆ and gets destroyed there itself. ಅಲ್ಲೇ destroy ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ once the liver cells get damaged, liver cells ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ this bilirubin pigment increases in our blood. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಈಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. once the bilirubin pigment increases in our body, our blood sclera of the eye, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಕ್ಲೆರಾ ಏನಿದೆ ಅದು, and urine including the skin, everything becomes yellow ಕೂಡ yellow ಆಗುತ್ತೆ. This entire condition is called jaundice. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು jaundice ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Remember, jaundice is not a disease, it is a condition that is indicating the liver failure, that is indicating the malfunctioning of the liver. Understood? Yes, that is the bilirubin and biliverdin component. Now we need to talk about the bile salt. Bile juice containing the bile, as I have mentioned, this is mainly responsible for ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? So what is in the next slide? Yes, pancreatic. Okay, so that is usually responsible for the bile salt. They contain bile juice. Okay, now what is happening?
This bile is responsible for digestion of fat. It's also called emulsification. Emulsification. Why I'm writing like this? Emulsification. Okay. So what is the meaning of emulsification? Yes. Here, the large globules of fat is converted into smaller globules of fat. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆರ್ what is that emulsified fat must be converted into diglyceride, monoglyceride and also what is that fatty acid convert ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಲ್. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವರ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್. liver secretes the juice called bile juice. And usually it gets stored in where? Stored in gallbladder. Gallbladder ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next. This bile juice is responsible for emulsifying the fat. ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಮಲ್ಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. So emulsification of fat. Emulsification of fat ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That means digestion of larger globules of fat into smaller globules of fat. Understood? Next, once that fat gets emulsify ಆದ್ಮೇಲೆ that move towards the duodenum part. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, duodenum part ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, when it comes to the pancreas, that secretes the pancreatic juice. Okay, this pancreatic juice contains an enzyme called trypsin and lipase. ಎರಡು enzymes ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. Okay, the trypsin is mainly responsible for the digestion of protein. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ lipase. Lip means lipid, fat. They are breaking down the emulsified fat. Look at here. Why we have used the emulsified fat here? Emulsified fat ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the larger globule is already converted into smaller globule in the presence of bile. ಈಗ ಆ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಿಯೋಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟಿಯೋಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇವಾಗ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, so that is called dipeptide. So proteins, peptones, proteoses are being converted into dipeptide in the presence of trypsin. Trypsin ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so it is a pancreatic enzyme. Next, fat, that is called emulsified fat, is being converted into diglyceride and monoglyceride in the presence of an enzyme called pancreatic lipase. I am using that word pancreatic lipase. Why? Because this lipase is also being produced from the intestine. ಅದನ್ನು ನಾವು intestinal lipase ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Okay, so this is a kind of digestion happening in the duodenum with the help of pancreatic juice. Understood? I will repeat it right now. Pancreas secreting the pancreatic juice which contain two enzymes called trypsin and lipase. Trypsin helps in the digestion of protein and lipase helps in the digestion of the emulsified fat. So protein, proteoses and peptones are being converted into dipeptides in the presence of trypsin. Likewise, emulsified fat is being converted into diglyceride and monoglyceride in the presence of lipase. Understood? Yes. When it comes to the intestinal juice which is secreted by the intestinal gland. Intestinal kuda glands kalirutte. Okay, small intestine contain glands. They are also secreting the juice called intestinal juice. This juice contain many enzymes. We need to talk about it. Okay, this juice and chemicals, they are converting or digesting the entire food material completely. So you can observe here the enzymes present in it. They finally convert what? They finally convert the protein into amino acid. Okay, these are the monomers, and complex carbohydrates into glucose.
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹೌ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇವಾಗ? ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟು ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಈಗ ಅದೇ ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅನ್ನ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. That enzyme which converts the dipeptide into amino acids is called dipeptidase. Here it is actually, if it is not visible, I am writing it again. Next, maltose, lactose, sucrose. These are all the disaccharide, carbohydrate. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ disaccharides. Okay, what is the meaning of disaccharides? So, carbohydrate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are the polymers. Okay, I mean having number of sugar units. Okay, like you can say it as a polysaccharide, oligosacharide, monosaccharide, disaccharide ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಟೇಸ್, okay, maltose is being converted into glucose and glucose. These are the simple form of carbohydrate. Okay, next, lactose is being converted into glucose and galactose in the presence of lactase. Next, sucrose is being converted into glucose and fructose in the presence of sucrase. Observe here, ACE. That indicates these are enzymes. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಫ್ಯಾಟ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಡೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾನೋಗ್ಲಿಸರೈಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ the digestion of lipase. I mean, digest ಮಾಡಿರ್ತಾರ lipase ಅಲ್ಲಿಂದ. Again, the intestinal lipase is being converted. I mean, that converting the disaccharide and monosaccharide into fatty acid and glycerol. These are all the final products of the digestion. Digestion na final product ಆಗಿರುತ್ತೆ. So now in the small intestine, food gets digested completely. Hence, the small intestine is called. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? I am writing here, small intestine is the site of complete digestion. Understood? Now, when it comes to the next topic, that is intestinal villi. Imagine that now the food gets digested completely. Now it is present in absorbable form. ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾವು ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಲ್ಲೈ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ಲಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗುಲರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ಲೈ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್? ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ಲೈ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ or increases the surface area for the absorption. See, I have written these are the villi. Okay, they contain blood vessels within it. ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ villi. ಓಕೆ, ನೌ villi are the finger like projections present in the inner lining of the small intestine. ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆರಳಿನ ಆಕಾರದ ಮಡಿಕೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ villi
that increases the surface area for the absorption. Okay, the main function is already, increased. Now another function is to absorb the digested food. Now they are absorbing digested food. Now inside the villi, capillaries are present. They take up and also they supply something else, whatever it requires for the digestion. They take up the nutrients and supplies to the heart. But the heart hogutte allinda enagutte, again it supplies the nutrients to each and every part of the body. Ella kade enagutte adu supply agutte. Understood? So now I will repeat it. Small intestine having number of finger like projections in its inner lining of the inner wall. These small finger like projections are called villi. This villi increases the surface area for the absorption, and they responsible for absorbing the digested food, and they transport to the each and every part of the body by the circulation. Ella kade enagutte adu circulate agutte, move agutte. Next, when it comes to the large intestine, as the name indicates, it's very large. Tumma doddagirutte. The walls of large intestine is also having villi. They are specially made for absorbing the water. They absorb more water and electrolytes. Remember, digest aitu, absorb ella aitu, adre adu move agbekadre that undigested unabsorbed food is also containing some important electrolytes as well as what? Water. So it is responsible for absorbing water and electrolytes which are present in ellide unabsorbed and undigested food material present in the large intestine. The rest of the material that move towards the rectum stored temporarily. Illi rectum anta enirutte, illi enagutte adu store agutte, temporary agi store agutte. Okay, next. So that is thrown out of the body through the anus. This entire process, they are all controlling by the nervous system. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಿದಮಿಕ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೌ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ what is large intestine. Large intestine is a part of alimentary canal and specially made for the absorption of excess of water present in undigested unabsorbed food. They are also responsible for absorbing the electrolytes. Important electrolytes ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. The undigested material move towards the rectum and stores temporarily, store ಆಗಿರುತ್ತೆ temporary ಆಗಿ, and move out of the body through the anus. Okay, now there is a question for you, a simple question. After all we have discussed many things, now which region of the alimentary canal absorbs the digested food? Okay, from the mouth to the anus there are many organs are present alimentary canal ಅಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ? ಸ್ಟಮಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಸ್ಟಮಕ್, no, because it's a J-shaped sac-like structure where the protein digestion starts. Okay, they are not involved in absorption of food. Small intestine, yes, because it's a site of complete digestion having number of villi, finger-like projections, which increases the surface area for the absorption and where the digestion has been completed. Next, large intestine that absorbs only water and electrolytes, not the digested food. Pancreas, that is helps in digestion of protein and fat, not in absorption of food, digested food. Understood? So this is the concept of the digestion. Now we have to understand the concept of respiration. So one more short, like what is the meaning of respiration? Why it is so important for all living organisms? Respiration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವುಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೇಪರ್, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I'm just using that word called burn ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? While burning of any substances, they need oxygen. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. While burning, the heat is being produced.
ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದೇ ಹೀಟನ್ನು ಸ್ಟೀಮನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ and that can be converted into mechanical energy and also can be move any of the substances like train as well. Okay, so ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು write it as energy, source of energy. Now while you are burning the wood or any paper, you can see the production of carbon dioxide. Okay, so why I have given this example? ಯಾಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ releases carbon dioxide. Burning of wood releases carbon dioxide. Burning of substances releases heat. That's a form of energy. Okay, likewise inside our body also food gets burned. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫುಡ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಬಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಕಂಬಷನ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಹಿಸುವುದು, ಉರಿಯುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ತಾ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಬಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. Here also, if the food wants to become digested or wants to combusted, they need oxygen as well. Why? The food is being combusted because to release the energy for the various life activity, bodily activity, various life processes. Okay, so now what is respiration? Respiration is a process in which the combustion of food to release the energy in the presence or absence of the oxygen. ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ to release the energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. This is called respiration, and diverse organisms do this different ways to release the energy. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬರ್ನ್ ದ ಫುಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, based on the usage of air, we are going to classify the respiration into aerobic respiration and anaerobic respiration. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಬಸ್ಟೆಡ್, ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಹೀಟ್. ಸಿ, ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸೇಲಿಂಗ್ it is like a hotness of breath. You can feel that. That is because of burning in the presence of oxygen. That's the energy, ATP, and we are releasing the carbon dioxide. Understood? So this is respiration, the simple definition. Now you can observe here what is happening during respiration. Yen aagta ide? Yes, during respiration, so the food that is called glucose. Okay, this is the equation of the normal aerobic respiration. The food that is already present in our body, which is already digested in our body, which is present in absorbable form called glucose. This glucose, once that is taken up by the cells in the taken up admele. Okay, igella enaitu assimilate agbeki ivaga absorb agide. So absorption is already taken place. Now it has to be assimilated to release the energy. Now in the presence of oxygen, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now water should be there. Now what is happening right now? So carbon dioxide and water is being released. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿರೋದು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ just remember that particular process of what is that, photosynthesis. Can you remember that? Photosynthesis entirely exactly opposite to each other. Like that is, I mean, plants were using carbon dioxide, water, making the food, releasing water and oxygen. Here we are utilizing the
glucose. Glucose is being break down in the presence of oxygen and we are releasing carbon dioxide. Carbon dioxide release ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and energy in the form of heat. And usually that is called ATP. Adenosine triphosphate. Okay, triphosphate. This is also called energy currency of our cell. ATM, automatic teller machine. Likewise, it is ATP in our body. Okay. Now we need to talk about breathing and respiration. So, are they same? ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಾ? Remember that breathing is a physical process. Okay. Next, when it comes to respiration, it's a chemical process. Right? Correct ideyalla? Yes. Next, breathing involves only the nose and respiratory tract. Okay, breathing involves only the nose and the respiratory tract. Okay, breathing ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, exhalation and inhalation. Inhalation is also called inspiration. Exhalation is also called expiration. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ನಿಶ್ವಾಸ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೆಲ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪೈರುವೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎನರ್ಜಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, nose and trachea including the bronchioles, like that. It occurs inside the cell ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. and it involves 2 process called, ಇದರಲ್ಲಿ 2 process ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, inhalation and exhalation. Okay, exhalation ಅಂದ್ರೆ inhalation in the sense the process of act of breathing air into the body. ಒಳಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. Likewise, exhalation in the sense, so the act of breathing air out of the lung, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಾಕೋದು. It doesn't involve this process. ಈ process ಇರೋದಿಲ್ಲ. During cellular respiration or the normal respiration, what we are talking about here, ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ATPs are being generated. ಇಲ್ಲಿ ATP generate ಆಗುತ್ತೆ. Here ATP is not being generated, but it is very useful to generate the ATP because taking the oxygen na ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Understood? So these are the common the difference between breathing and respiration. See, the breathing is not same and respiration is quite different. Chemical reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Breathing is a physical process, respiration is a chemical process. Breathing involves the respiratory tract including the nose, nasal cavity, trachea, bronchus, bronchioles and alveoli, and the respiration occurs, that involves only the cell, that occurs inside the cell, cellular respiration. And inhalation and exhalation takes place during breathing. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ನಿಶ್ವಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, act of taking air into the body, act of moving out of the air, moving air out of the lungs. When it comes to here, ATP is not being generated, that can be used only, but here the ATP is being produced, produce ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, breathing ಆಗುತ್ತೆ. And when it comes to the mode of respiration, very important dear students, mode of respiration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ types of respiration. Okay, what are the types of respiration, on what basis we are classifying it? Very important. Okay, so they are going to ask to write this schematic representation, one thing. Second one, they're going to ask to write the chemical equation for aerobic as well as anaerobic respiration. Now we are talking about modes of respiration.
based on the usage of oxygen. Based on the usage of oxygen, okay, respiration is categorized into two types, mainly two types. They are, let me use black color right now. They are, okay, I need to write here. So one is anaerobic respiration. Anaerobic respiration. And second one is aerobic respiration. Here I can write aerobic respiration. Aerobic respiration. So this one is anaerobic respiration. Anaerobic respiration takes place in lower living organisms like yeast. Yeast ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ anaerobic respiration ಆಗುತ್ತೆ. Likewise, aerobic respiration takes place in higher living organisms. Higher living organisms ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ aerobic respiration ಆಗುತ್ತೆ. Then what is the meaning of anaerobic respiration? As the name indicates, N means absence. Absence of air, absence of oxygen. Okay, the process of breakdown of glucose in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. You can see here the process of breakdown of glucose in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. Likewise, the process of breakdown of glucose, okay, in the absence of oxygen, in the presence of oxygen. So you can say absence anaerobic, presence aerobic. Air in the sense oxygen. Okay, now anaerobic respiration takes place in living organisms called yeast. Adu yeast alli agutte. Okay, it is also called fermentation. Fermentation, have you heard about this? Fermentation of duff, palm, ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾವರೇಜಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಡ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೋಸೆ ಮೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dosa, idli, beverages, and all these are the resultant of fermentation, resultant of anaerobic respiration. Fermentation anta helidrenu inside combustion. Fermentation in the sense inside combustion. Allu kuda burn aagta ide, but here it's burning in the absence of oxygen. Glucose is not completely breaking down. Incomplete breakdown of glucose that produces ethanol or ethyl alcohol, carbon dioxide and energy. See, energy which is produced from the anaerobic respiration is comparatively less in anaerobic respiration. Less energy is being produced in anaerobic respiration. When it comes to aerobic respiration, okay, the energy is comparatively more. That produces 38 ATP at the end of the respiration. Okay, so illige nimge artha aagta ide anaerobic and aerobic respiration. Anaerobic respiration takes place, I mean the process of breakdown of glucose in the absence of oxygen. In the absence of oxygen. Likewise, aerobic respiration means the process of breakdown of glucose in the presence of oxygen is called aerobic respiration. During anaerobic respiration, glucose is incompletely broken down into ethyl alcohol and carbon dioxide by producing comparatively less energy. Okay, and during aerobic respiration, glucose is completely oxidized to release the carbon dioxide and water along with more energy, comparatively more energy, that is equal to 38 adenosine triphosphate. More energy produce ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಇವೆರಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. Now, look at here, the glucose. As I have mentioned, it is a simple form of carbohydrate. Agirutte. It contains 6 carbon organic molecule. We can say it as a 6 carbon organic molecule, C6H12O6. 6 carbon galana hondirutte. Likewise, in cytoplasm of a cell, ಒಂದು ಸೆಲ್ ನ cytoplasm ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ glucose is being broken down into pyruvate. This pyruvate broken down ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now it is converted into what? 3 carbon organic molecule called pyruvate. 6 carbon converted into 3 carbon organic molecule. Now yeast ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ethyl alcohol carbon dioxide ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is usually converted into carbon dioxide and water. Now this is happening. So this pyruvate is being converted into water and carbon dioxide inside the mitochondria.
where the ATP is being generated. So you know that mitochondria is also called powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. Why? Because it produces the ATP during respiration by oxidizing the glucose completely. Understood? Now, look at the center one. ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the glucose is converted into pyruvate inside the cytoplasm. Now the pyruvate is being converted into lactic acid and energy in muscle cells. In muscle cells. Okay, muscle ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? During exercise, during vigorous exercise, ತುಂಬಾ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದ pyruvate is not completely oxidized. Now the lactic acid is being produced. This lactic acid stored in our muscles. Okay, remember that if that lactic acid increases in our muscles, that causes muscle cramp. ಅದು ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ನಾಯು ಸೆಡೆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ವಾಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಒನ್ ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೈಲ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮಸಲ್ಸ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ವಾಕ್. ಹೇಳುವಾಗ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವ ಅಂತೇಳಿ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾತ್ವೇ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏರೋಬಿಕ್, ಅನೇರೋಬಿಕ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ವೈ anaerobic respiration? Okay, anaerobic respiration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in the absence of okay, 1 minute. If I am going to write the entire definition, that would be helpful for everyone. Breakdown of glucose, okay, in the absence of oxygen, okay, it takes place in yeast cells. Okay, example ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು yeast ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now during this anaerobic respiration ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Glucose, okay, converted into pyruvate in cytoplasm. This pyruvate, 3 carbon organic molecule, is converted into the ethyl alcohol or ethanol, ethyl alcohol, by producing carbon dioxide with a little energy, less amount of energy. So ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I can write it in a yellow color. Okay, ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲೇನು ಇವಾಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ C2H5OH, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎನರ್ಜಿ. Okay, so again if you want to write pyruvate, you can write it as pyruvic acid only, pyruvate. And if you want to write it as glucose C6H12O6. And remember, if you don't want to write this one, leave it. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as glucose, ethyl alcohol, carbon dioxide and energy. So this is nothing but anaerobic respiration. If I want to talk about aerobic respiration, now aerobic respiration, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ breaking down in the presence of oxygen.
in the presence of oxygen. So it occurs in, so most of living organisms, higher living organisms, actually they use oxygen to release the energy. Okay, now we can write the chemical equation for this. Okay, directly we can write. Okay, what is that? We can write it as glucose converted into the pyruvate, and that is being converted into, releasing carbon dioxide and water with more energy. Produce ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now you can say it occurs inside the cytoplasm. Okay, cytoplasm. Then you can say this is happening inside the mitochondria. Mitochondria is powerhouse of the cell. Okay, where the energy is being produced in the form of ATP, adenosine triphosphate, energy currency cell of our body. Okay, now this is the aerobic respiration. Okay, that produce more number of energy. Next, when it comes to the lactic acid, so I am talking about lack of oxygen. There, what is happening? In the case of lack of oxygen, I am writing here, glucose is being converted into pyruvate, the same thing, and here the lactic acid is being produced. Lactic acid plus the carbon dioxide. So just check it once here. Yes. Okay. We can write exactly what they have given in the textbook, like energy directly. Energy. Okay, remember, this is happening only during the lack of oxygen. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. Okay, so these are the modes of respiration: anaerobic, aerobic respiration. Anaerobic anta helidre breakdown of glucose in the absence of oxygen, which releases less amount of energy along with ethyl alcohol. And aerobic respiration anta helidre breakdown of glucose in the presence of oxygen, which produces carbon dioxide, water along with more energy, 38 ATP, adenosine triphosphate. And during the lack of oxygen, means during vigorous exercise while we are doing, ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏದು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ again glucose in completely broken down into the lactic acid and that is stored in muscles. The muscles become weak because of this cramp. ಅವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗೋದು, ನಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ the modes of respiration. Now we need to talk about aerobic and anaerobic respiration differences. Are you able to see this? If it is not visible properly, then I can write it again, no problem. Okay, yeah. So respiration, aerobic and anaerobic respiration, I can write here in this side, so that you can easily understood that. So aerobic and anaerobic respiration difference enirutte. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. I can write in the presence of oxygen. Here it takes place in the absence of oxygen. Oxygen requirement irudilla. Understood? Next, aerobic respiration, complete oxidation of glucose. Here the glucose is completely oxidized. Next, when it comes to the anaerobic respiration, glucose is incompletely oxidized. Incompletely oxidized. Okay, next, carbon dioxide and water are the end products of the aerobic respiration, as I have written in the right side. So there you can observe carbon dioxide, water and energy, so they are the end product. When it comes to, here I can write it as, so CO2 and H2O are the end product. When it comes to anaerobic respiration, here C2H5OH as well as the carbon dioxide are the end product of the anaerobic respiration. Next, more energy is produced during aerobic respiration,
and here less energy is being produced during respiration. What kind of respiration? Anaerobic respiration. Next, the aerobic respiration takes place in plant and animal cells. ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? Plant and animal cell ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Next, it occurs in bacteria, yeast and muscle cells. Okay, I can write yeast because it is not mentioned there, and muscles. Okay, muscle cells. Okay, so these are the major differences between aerobic and anaerobic respiration. I will repeat it. Aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. Anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Second one, during aerobic respiration, glucose is completely oxidized. During anaerobic respiration, glucose is incompletely oxidized. And during aerobic respiration, carbon dioxide and waters are the end product. But when it comes to the anaerobic respiration, here the ethyl alcohol, lactic acid and carbon dioxide are the end product. Next, here more energy is being produced in aerobic respiration. Comparatively less energy is being produced from anaerobic respiration. And the aerobic respiration takes place in plant and animal cells. Anaerobic respiration takes place in yeast, bacteria and muscles. Some bacteria and muscle cells, you can say. Okay, so these are the key differences. Now we need to understand the human respiratory system. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, then after drawing this, just divert this particular portion and they act as a bronchus. Bronchus ತರ act ಮಾಡುತ್ತೆ. Now I need to write a C-shaped cartilaginous tissue which is present in trachea. ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. Okay, now I'm gonna use different color to draw the lungs. Okay, lungs ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. Now look at here, the right lung is larger than the left lung because it contains 3 lobes. ಇಲ್ಲಿ 3 lobesಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 lobes ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this bronchus which is divided from the trachea and finely branched into there are finely branched structure are present here. So this particular portion is called bronchiole. ಇಲ್ಲಿ bronchiole ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, I'm just going to end this particular portion here itself. Now let me label it. So here you can see the larynx. You may ask the barrel. So larynx is here, the voice box or the pharynx where the passage for both air and water, food. Next, there is a C-shaped cartilaginous tissue is present in a tube-like structure. Thus tube-like structure which carries the air towards the lung is called trachea. This is called trachea. Trachea. Okay, then this trachea having number of C-shaped cartilaginous tissue. You know why? Because that prevents the collapsing of this particular windpipe when air is not passing. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? So that's why it is preventing the collapsing of windpipe when the air is not passing. So that is trachea. Next, trachea is divided into left and right bronchus. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಕಸ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಕಸ್. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಕಸ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಬ್ರಾಂಕೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, you can observe again the bronchus is finely divided into small branches. So these fine branches are called bronchioles. These are called bronchioles. Okay, bronchioles. And bronchioles are terminated by a small or sac-like balloon-shaped structure called alveoli. Alveoli. Next, there is an entire layer which covers the bronchus, bronchioles, alveoli. They are called lungs. Okay, lungs irutte.
So above the lungs there is another layer called pleura. What is that? Pleura. Okay, pleural membrane anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Pleural membrane. So now you are able to identify the different parts of respiratory system from the nose. You can say nose, nostril ಇದೆ. Okay, nostril, nasal cavity, larynx, pharynx also here. Then that leads into a tube-like structure called a trachea, which is made of C-shaped cartilaginous tissue, which prevents the collapsing of the windpipe when air is not passing. ಓಕೆ, ಅದು ಏರ್ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು 2 branches, ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ branches. They are called bronchi and also called bronchus. Again, it is finally divided into many branches called bronchioles, and they are terminated by alveoli. Alveoli are the sac-like balloon-shaped structure where the gaseous exchange takes place. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? Yes, the respiratory system they have given in your textbook, or the different structure or the diagram I'm using here. You can observe thyroid cartilage. That is nothing but where the thyroid gland is present in this particular depression. ಈ depression ಅಲ್ಲಿ thyroid gland ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So if they are not looking like a thyroid, I can write like this. Okay. Okay, this one. Now you can say cricoid cartilage. That is not required here right now. And trachea. Okay, this is made up of cartilaginous tissue. Cartilaginous tissue. Okay. Next, that leads and move towards the downward, I mean posteriorly, divides into branch. So those are called left primary bronchus and right primary bronchus. ಎರಡು bronchus ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Again, this bronchus is divided into many fine branches called bronchioles. You can observe here upper lobe of bronchus, I mean lower bronchus, lobe of bronchus. ಎರಡು ಲೋಬ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. Then upper lobe and lower lobe. As I have mentioned, 2 lobes is present in the left lung, and 3 lobes are present in right lung. Lower, middle, upper lobe. Okay, and they are terminated with what? Alveoli. Alveoli. And also these fine branches you can observe here. I can mention them as, yes, bronchioles. Bronchioles. Understood? So this is the human respiratory system. So what are the different components present in human respiratory system? Nose, nasal cavity, larynx, pharynx, you can say, and trachea, bronchus, bronchioles, alveoli, lungs, pleura. So lungs ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ nostrils, sorry I'm using black color, I guess, let me use white color. So nostrils, these two are the openings of nose. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so next, that leads to a nasal cavity. Do you know the nasal cavity having fine hair and also epithelial membrane, that mucus producing epithelial membrane. Okay, those fine hair which are present in the nasal cavity, I'm talking about fine hair. Okay, and usually that responsible for trapping the dust particle while we are inhaling. Now inhale ಮಾಡುವಾಗ dust particle ಗಳನ್ನ trap ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, and also they produce mucus due to the presence of epithelium. Mucus produce ಆಗುತ್ತೆ, mucus producing glands ಗಳಿರುತ್ತೆ. Because while we are getting any allergens ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ, that is very helpful to remove these out, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now the air is passing from nostril to the nasal cavity to the pharynx, and you know that is the common passage for both air and water. Food ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is the common passage for water and air. Next, why I'm writing water? Food as well. Okay, next, trachea. Trachea is a tube-like structure which is made of cartilaginous tissue, as I have mentioned, and it's also called windpipe. ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಅನ್ನ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ,
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾ is also called windpipe. Bronchi. So there are right and left bronchi. Okay. Left bronchi that leads into bronchioles. These are the fine branches. These are the fine branches. Okay. Then the air is passing towards the alveoli. That is called sac-like balloon-shaped structure. Now, so here is the spot. This is the site where the gaseous exchange takes place. Ille enagutte gaseous exchange agutte. Gaseous exchange agutte. Okay. Next, once the gases exchange here, the oxygen enters into the blood. Oxygen enters into the blood. Now the blood becomes oxygenated. Okay, that means rich in oxygen. Rich in oxygen. ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಈದರ್ ವೇ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ that oxygenated blood is traveling towards each and every part of our body through the circulation. Illi circulation aagta irutte ivaga, circulation, systemic circulation you can say. Then body cells usually utilizes that and secretes the carbon dioxide, releases the carbon dioxide. Once the carbon dioxide combines with the blood, that becomes deoxygenated blood. You can say carbon dioxide rich blood. Carbon dioxide rich blood. Now this carbon dioxide rich blood, see how it is moving. Now it is again coming back to the alveoli through the circulation. So again here exchange is happening. Exchange will be taking place. Now during exhalation aguvaga, that carbon dioxide is move out of the lungs to the atmosphere. This is the pathway where and how the oxygen is traveling, carbon dioxide is traveling. Understood? So you can remember that very easily if you know the sequence of part. Nostril, nasal cavity, pharynx. Then when it comes to the trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, blood, and then it becomes the oxygenated blood in the presence of oxygen rich blood. Then again it is traveling towards each and every cells of our body. Cells utilize that, releases the carbon dioxide during metabolism, and finally that is become carbon dioxide rich blood or deoxygenated blood. Now again it is being carried towards the alveoli where the exchange of gases will takes place. Alle exchange of gases agodu. Finally this carbon dioxide rich blood or carbon dioxide is moved out of the body by the exhalation to the atmosphere. Understood? Yes, this is the pathway. And when it comes to the exchange of gases, yav tara exchange agutte? So this is the structure of alveoli. One alveoli. There are many alveoli present in each and every lungs. See, these alveoli, as I've mentioned, they are balloon-shaped structure, and they are covered with number of capillaries. Here you can observe capillaries are present. Okay, capillaries are present. Now observe this carefully. This is the alveoli. Okay, this alveoli contain large amount of oxygen. You can say partial pressure of oxygen is more inside the alveoli when compared to the blood. Okay, ಈಗ oxygen ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? This oxygen is coming from the atmosphere. From the atmosphere ಇಂದ ನೀವು ಪಾತ್ವೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ನೋಸಿಗೆ ಬಂದು ನೋಸಿಂದ pharynx to trachea to bronchi and bronchioles, finally that reaches the alveoli. Now the alveoli contain large amount of oxygen. Illi oxygen ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. You can say the partial pressure of oxygen is more inside the alveoli. Now when it comes to here, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, now inside the blood capillaries, okay, so during metabolism our cells are producing carbon dioxide by utilizing oxygen. So respiration ಆಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So that carbon dioxide rich blood, look at here, this capillary is
bringing the carbon dioxide rich blood or deoxygenated blood towards the alveoli. Carbon dioxide is moving out of the capillary. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Because here inside the capillary the partial pressure of oxygen is very less, partial pressure of carbon dioxide is more. See, these gases are always moving from higher partial pressure to the lower partial pressure. So here is a higher partial pressure of carbon dioxide, they are moving out, I mean into the alveoli. Here is a higher pressure of partial pressure of oxygen, they are moving into the capillary. Capillary ge barutte. Okay, oxygen enters into blood, so carbon dioxide is releasing out into the alveoli. So exchange of gases will take place here. Next, how they are carrying, how this oxygen and carbon dioxide are being carried, yav tara carry aagta ide, remember that. So both oxygen and carbon dioxide are being carried by the blood. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ you know the components of blood, plasma is there and forming elements are also there. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. They are called erythrocytes and leukocytes, thrombocytes, commonly known as RBC, WBC and platelets. Okay, they are responsible for carrying, especially RBC I'm talking about. RBC, they are responsible for carrying the oxygen towards each and every cells of our body, because RBC having a structure, an iron pigment called hemoglobin, which carries the oxygen towards each and every part of our body. Likewise, so oxygen ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಯಾರು? ಅದೇ RBC. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ಲಡ್ this is how the gaseous exchange will takes place in alveoli. I will repeat it. Alveoli, or the balloon sac like structure present inside the lung, they are the termination of the bronchiole. So alveoli are surrounded by number of capillaries, blood capillaries kalirutte. If you take one alveoli, okay, so alveoli contain large amount of oxygen which is coming from the inhalation. Okay, the partial pressure of oxygen is more inside the alveoli. Okay, and partial pressure of carbon dioxide is very less inside the alveoli. Next, the carbon dioxide which is released from our body during the metabolism, during respiration, that is coming towards the alveoli and move into the alveoli, and finally that is exhaled through to the atmosphere. That is called exhaled to the atmosphere. Likewise, the oxygen present inside the alveoli, so that is moving towards the capillary, and here diffusion is happening. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಎಂಡೋಥಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂಡೋಥಿಲಿಯಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ ವಿಚ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ, ಸೊ ವೇರ್ ದ oxygen is being carried towards each and every part of our body by the RBC, by the hemoglobin. Once this oxygen combines with hemoglobin, that becomes oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin or hemoglobin. Okay, see here. Oxygen combines with hemoglobin become oxyhemoglobin. The carbon dioxide which combines with the hemoglobin is called carboxy or carbaminohemoglobin. Okay, so this is how the gaseous exchange will take place in the site of alveoli. Okay, so now when it comes to other inspiration and expiration, so inspiration ಮತ್ತೆ expiration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Okay, inspiration, as I have mentioned, it is an act of breathing air into the lung. I am talking about inspiration first. Inspiration is the act of taking air into the lungs. Likewise, the expiration is the act of breathe out or moving out. You can write in a scientific way, the act of breathing out.
breathing out of carbon dioxide. Carbon dioxide. So this is called expiration and inspiration. You can observe here during inhalation, while you are inhaling the oxygen or air. Now inhale ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the lungs volume becomes increase. ಅದು increase ಆಗುತ್ತೆ, chest expands because of increased volume. Because of increased volume. Volume ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇದು expand ಆಗುತ್ತೆ. Likewise, you can observe here, as I have told in the previous section, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, there is a particular muscular structure between the thorax and abdomen present only in mammals, that is called diaphragm. ಇಲ್ಲಿ diaphragm ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನಲ್ಹೇಷನ್ ನಾವು ಗಾಳಿನ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. So next, during expiration, while you are moving out the carbon dioxide, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, during exhalation the chest contracts. ಚೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The volume of the chest becomes decreased. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ the diaphragm relaxes. ನೋಡಿ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is the major difference between inspiration and expiration. I will repeat it. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಾಸ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಏರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್. Expiration, it is nothing but the act of breathing air out of the lungs. Okay, next you can say out of the lungs as well. For your reference, I am writing here out of the lungs. This is not required. Okay, out of the lungs. Okay, next, when it comes to the changes, observe during inhalation, when air enters into our lungs, the chest expands and the volume of the lungs increased and diaphragm contract. And when it comes to here, during exhalation, so the chest contract, the volume get decreased and the diaphragm relax. Okay, vice versa. ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so now this is the breathing and respiration. Now we need to talk about this one. Breathing in terrestrial and aquatic animals. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, we are the terrestrial living organisms. We have ample number of, what is that, oxygen. I mean ample number of oxygen. Lot of oxygen present in the atmosphere. Okay, we are breathing slowly. Okay, but when it comes to the aquatic animals, they are using the dissolved oxygen, right? See here, terrestrial organisms using free oxygen from the atmosphere. Using free oxygen. That doesn't mean we are not paying for it. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is more. When it comes to the aquatic animals, when we are talking about aquatic animals, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, they are using dissolved oxygen, right? So now the breathing rate ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, so when compared to terrestrial animals, the breathing rate of aquatic animal is more. Have you heard about fishes? Aquarium ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. The fishes are always doing like this. Okay, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, because the amount of oxygen present in water is very less. Okay, they need to breathe more and more to take up the oxygen present in water. We don't want to breathe faster because oxygen is more. We can breathe normally 15 to 17 times per minute. Okay, what is our breathing rate? 15 to 17 times per minute. But when it comes to aquatic animals, it is more. Why? Because oxygen is very less. They are taking the dissolved oxygen. They need to breathe more and more to take the dissolved oxygen for the rest of the metabolism. Okay, so this is nothing but breathing. And when it comes to respiratory system, see, the respiratory system is not same in all living organisms. ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, they are different.
For example, when it comes to the aquatic animals, the respiratory organs are gills, right? In aquatic animals, the respiratory organs are usually gills. So such kind of respiration that takes place through the gills are called bronchial respiration. Bronchial respiration. When it comes to terrestrial animals, they usually respire through the lungs because we are using free air. Free air ಅಂದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ respiration. Pulmonary respiration. Pulmonary respiration. Have you heard about frog and snail and as well as earthworm? How they respire? ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ರಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ದೇ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಥ್ರೂ ದ ಗಿಲ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ in larva stage. They also respire through the skin. See, some living organisms respire through the skin. Such type of respiration is called cutaneous respiration. Okay, what is that? Cutaneous respiration. See here, you can observe. This you can observe in, that you can observe in frogs as well as in most of, what is that? Earthworm. Earthworm. Understood? I will repeat it now. What's that? Breathing in terrestrial and aquatic animals. The rate of breathing is more in aquatic animals when compared to terrestrial animals. So ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಭೂಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬ್ರೀತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ more oxygen, so we are breathing normally. And when it comes to the different organisms, how they are respiring, the respiratory structure is not same in all living organisms. When it comes to the terrestrial animal, they usually use lungs for the respiration. So such type of respiration occur through the lungs are called pulmonary respiration, and which occurs through the gills are called bronchial respiration, and which occurs through the skin is called cutaneous respiration, cuticle layer. Understood? Yes. And when it comes to the respiration in plants, plants ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆರ್ ದರ್ ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್? ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಾ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾ? ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆರ್ ಓಪನ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ is being happened, and there exchange of gas will be takes place. Exchange of gas will be takes place. Now remember this word. During photosynthesis, plants releases oxygen. Yavaga photosynthesis aguvaga plants ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. During respiration, as just like us, especially during night time where the lack of light is there, ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನಡೀದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಟೈನಿ ಪೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆರ್ ಓಪನ್, photosynthesis will takes place and gaseous exchange will be takes place. During daytime when the light is absent, so photosynthesis is not happening, so respiration will takes place and more carbon dioxide is being produced. See, night time alli
ಮರಗಳು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, before that there is a question for you. Just observe the breakdown of pyruvate to give a carbon dioxide and water and energy takes place in. Breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in ella agutte. So first I will write an equation barita hogona. Enadu C6H12O6 plus O2 gives rise to what is that? We have given CO2 plus H2O, water plus energy. Okay, now try to answer where it occurs. 6 carbon organic molecule that is converted into 3 carbon organic molecule. So this is different way actually. You can write it as pyruvate. Then you can write it as like this. Okay, is converted into 3 carbon organic molecule. So this is happening inside the cytoplasm. Okay, and this pyruvic acid is being converted into carbon dioxide inside the mitochondria. Okay, now our chondrium is the singular. Tell me where the pyruvate to give the carbon dioxide, water, and it is actually happening inside the mitochondria. You can say mitochondria is the right answer. Chloroplast no, endoplasmic reticulum no, cytoplasm no. Okay, so now we can discuss about the next topic called circulation or transportation system. Okay, so let's move to the next topic, transportation or blood vascular system. Yes, now it's time to understand the transportation system in plants and animals. So till now we have studied about the nutrition and respiration, right? So that means how we are digesting the food. Hege ನಾವು food ಅನ್ನು digest ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, how the food gets absorbed, and finally the absorbed food travel towards each and every cell. That we need to practice right now. We need to discuss right now. ಈಗ food digest ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದವು. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, the glucose, the final product of the digestion, is being utilized to produce the energy. But now we need to understand how each and every cells are getting that particular oxygen for the combustion of glucose. Hege sigta ide, and how these nutrients are being carried through the blood or vascular system, that we are going to discuss right now. And the topic is the transportation or blood vascular system. Okay, as the name indicates, transportation means ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಸಾರಿಗೆ ಇದ್ದಾಗೆ. So here each and every nutrients and the gases like oxygen and carbon dioxide, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so the first thing is the components. So the very first component of the transport system are the blood vascular system or circulatory system. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the heart. What is that? The heart. Okay, and second component you can say blood. And third one is blood vessels. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಹೌ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, the very first part, the pumping organ, that is called a heart. Okay, as you all know that heart is located in the center, in between
the two lungs actually that is slightly present towards situated towards left side. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರ್ಚರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚರ್ ನಿಯರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್ that is smaller in size. So that aperture that indicates where the heart is located. Ali heart irutte anta artha. Okay, so heart is usually conical in shape and it's a pumping organ of our body. It's a pumping organ, you can say, because it pumps the blood to each and every part of our body through the blood vessels. Okay, and the blood vessels carrying blood, adralli enagtirutte blood carry aagta irutte. And remember that this heart is usually having 4 chambers in human. I am talking about human. Okay, 4 chambers. Let me write it. So 4 chambers kalirutte. Jotege enante helidre, this entire heart is usually made of special kind of muscles called cardiac muscles. Idralli special kind of muscles irutte. So that muscle is called cardiac muscle. As I was explaining in the previous section, like different types of muscles. Okay, smooth muscles ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 3 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್, ಅನ್ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್. Striated muscles are also called skeletal muscles, responsible for the movement and voluntary in nature. Likewise, when it comes to smooth muscles, they are involuntary in nature. They are present in most of the glands and ducts, responsible for, you know, that involuntary action. And when it comes to the cardiac muscles, they usually specially present in, exclusively present in heart. ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯು ನೋ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ that heart beats one's man life. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖಃ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಯೋಗ, ಯು ನೋ, that is not nothing like ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯೋಗ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಯಾ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯೋಗ. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಂಡೀಷನ್, then heart is always healthy. Okay, so other than that, it's always pounding. Okay, till whether you are living 60 years or it may be 70 years, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಂಕ್ಷನೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 chambers and made up of cardiac muscles which are very strong and responsible for the pumping blood once man's life. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಬಡ್ಕೊಂಡನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when it comes to the blood, it's the second component of our body responsible for the circulation. See, there must be a medium to carry something. ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಏನಿದೆ, that is the blood. So blood is a connective tissue. What kind of connective tissue? It's a fluid connective tissue, I can say. Fluid connective tissue. Okay, so ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ fluid connective tissue ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is fluid in nature. And connective tissue means that it connects one part and another part, means it acts as a medium. Okay, this is the medium which carries the nutrients, oxygen and carbon dioxide and also other metabolic waste as well. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so that is blood. There are different components are present in blood that we are going to discuss in the upcoming slides. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ವೇ ಬೇಕು. That pathway which carries the blood from heart to different cells of our body, from cells to the heart, that pathway, you know, that is called vessels. The pathway, you can say. There are 3 different types of blood vessels present in our body. Okay, so some of them are carrying oxygenated blood, deoxygenated blood and also supplying the nutrients to each and every cells which are very small. We can call them as arteries, veins and capillaries, that I am going to discuss in the upcoming slide as well. So now you are able to understand, or also you are familiar with these 3 components of blood vascular system or transportation in human.
The pumping organ called heart, connective tissue which is fluid in nature, that is blood, and the pathway of the blood is called blood vessels. Okay, here you can see blood vessels. So we are always depicting that in two color. See, this is the heart. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ನೋ ದ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಕ್. ದ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹಿಯರ್. That is indicating which carries the oxygenated blood and deoxygenated blood. Red is indicating the pure. So pure blood, oxygenated blood. Okay, ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತವನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಅದೇ ಥರ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that blue color indicates, so what is that, containing excretive products including the carbon dioxide, deoxygenated blood, carbon dioxide rich blood alliritte anta artha. So this is human blood circulatory system or vascular system. Let's discuss in deeper right now. Human heart. So it's also very important to question for your examination. So in board exam they're going to ask to draw this diagram. So drawing anna keltare. Okay, andre diagram kelta hogtare. Draw a neat label diagram of sectional view of human heart. Sectional view ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I will explain that in the upcoming slide as well. ಆದರೆ ಇವಾಗ how to draw human heart ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. So let me draw that. While you are drawing human heart, start with a particular outer layer. Okay. So that should be conical in shape and obliquely towards left side. Little, not too much. And I'm just writing this particular portion is called what? Yes, this is called pulmonary artery. And I'm just writing here the another important portion that is called, yes, this is aorta. Aorta barita idini. Next, after this, let me write the inner wall of the heart. ಒಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. Here I can expand it to here. I will explain what are these particular structure indicates. 1 minute. Okay, after writing this, I'm just writing the left part of the heart. Okay. Next, here you can say, yes, so this is the inner layer or inner part, internal part of this one. And here you are writing pulmonary veins, and here we can write the superior vena cava, and this particular portion of the pulmonary artery that emerges here. And here also you can write the left side of the portion and left part, that is called what? Pulmonary veins itself. And here there is a inferior vena cava, and you can write some of the fibers like this. Okay, later I will explain. Just go through this. Okay, now let's go through different parts of the heart. As I've mentioned, human heart is usually conical in shape, having 4 chambers. Having 4 chambers. 4 chambers ಗಳಿರುತ್ತೆ. Okay, 1, 2, 3, 4. Upper 2 chambers are called auricle. Upper chambers are called auricles or atria. So ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ atrium ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. So you can write it as atrium only. I'm writing here atrium or atria in plural. Upper 2 chambers are called auricles or atria, and lower 2 chambers are called ventricles. They are called ventricles. Okay. The heart gets separated into 2 parts. 2 parts ಗಳಿರುತ್ತೆ, that is separated by a layer called, what you can say, septum. ಇದನ್ನು septum ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Septum. So let me label it by using
abbreviating form. So this is the left part of the heart and this is the right part of the heart. Okay, and this one is upper chamber which is present in the left side allide, hence I am mentioning it as left auricle, and this one is the lower chamber called ventricle, but it is situated in the left side, hence it is nothing but left ventricle. Likewise, these are the right part of the heart, so this is the auricle called right auricle and this one is the ventricle called right ventricle. Okay, after writing all these things ಇಷ್ಟು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ upper two chambers are called auricle, lower two chambers are called ventricle, and both part of the heart gets separated by a layer called septum. What is that? Septum, intraventricular septum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ you can observe here, okay, valves are there. The valve which is present in between the right auricle and the right ventricle is called, so let me use the different color, okay, is called tricuspid valve. This is called tricuspid valve. Okay, likewise the valve which is present in between the left auricle and the left ventricle is called mitral valve or bicuspid valve. Bicuspid valve. Okay, bicuspid valve. Next, as you all know that lungs, that is nothing but the respiratory system, part of the respiratory system. They are purifying the blood, means they are exchanging the blood. So while doing that, they are purifying the blood, removing the carbon dioxide. The oxygenated blood which is coming from, let me use the red color for the oxygenated blood. The oxygenated blood which is coming from the lungs, so that enters the left auricle through the pulmonary veins. So this is pulmonary veins. Pulmonary veins. Okay, next, this oxygenated blood which is present in ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಈಗ ಆರಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ the left ventricle through the bicuspid valve, move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So next, just consider that this red color is indicating what? This is indicating oxygenated blood. Oxygenated blood. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ. Likewise, the blood which contains carbon dioxide, mean carbon dioxide rich blood which is produced, released from our body cells during metabolism, produce aguvaga, so enagutte, so all that, I mean such kind of carbon dioxide rich blood or deoxygenated blood which is coming from the different part of our body, I am writing in a blue color, if it is not visible can I use this one, okay, ee color use madana. Next, that is entering into the right auricle, yavadu enter ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ into the right auricle through the superior vena cava and inferior vena cava. See here, this is the superior vena cava. Superior vena cava. Vena cava. Likewise, this one which is present below is called inferior vena cava. Inferior vena cava. Okay, and now you can understand. So where the deoxygenated blood is present right now, it is present inside the right auricle. Illide ivaga. Now that deoxygenated blood from the right auricle enters the right ventricle through the valve called tricuspid valve. ಈ ಟ್ರೈಕುಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ದಿಸ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ the oxygenated blood is present, in the right ventricle deoxygenated blood is present. Okay, once the ventricle contracts, ಈ ventricles ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, simultaneously the oxygenated blood that is pumped towards the aorta. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, oxygenated blood
ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಯೋರ್ಟದ ಮುಖಾಂತರ. ದಿಸ್ ಅಯೋರ್ಟ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ simultaneously these two are contracting. The deoxygenated blood which is present in the right ventricle, that is pumped towards the pulmonary artery. ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೇರ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲಂಗ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ. Pulmonary artery. Understood? So I will repeat it once again. Heart is there. Okay. ಇವಾಗ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 chambers ಗಳಿದೆ. upper 2 chambers are called auricles, lower 2 chambers are called ventricles. Okay. Now there are different parts are there. I will mention it again. These two which are present in the left side, which carries the blood into the heart, ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪಲ್ಮೋನರಿ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಲ್ಮೋನರಿ ವೇನ್ಸ್. Okay. And now this part which carries the deoxygenated blood towards the lungs is called pulmonary artery. Likewise, the largest artery present in our body is called aorta. What's that? This is aorta. Okay, this is the aorta which carries the blood away from the heart and carries towards the different part of the body. Likewise, here you can see the upper and lower vena cava, superior and inferior vena cava. ಊರ್ಧ್ವ ಮತ್ತು ಅದೋ ಅಬಧಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಊರ್ಧ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ, ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ by eliminating the carbon dioxide. Okay, now the blood which is coming from the lungs is oxygenated, purify agide. That oxygenated blood enters the heart through the pulmonary veins, okay, and reaching the left auricle and reaching the left ventricle. Once the ventricle contracts, this oxygenated blood, oxygen rich blood, is moving towards the aorta and carrying towards each and every part of the body. Yella kadege move agutte. Likewise, the different cells of our body during metabolism, they release carbon dioxide and released into the blood barutte. Blood becomes carbon dioxide rich blood, deoxygenated blood, and that deoxygenated blood, so that enters the right auricle through the inferior and superior vena cava enter agutte. Once that enter admele, and that leads to a right ventricle. Once the ventricle contracts, again this deoxygenated blood, carbon dioxide rich blood, moves towards the lungs through the pulmonary artery. Remember, here the lung is purifying the blood just by exchanging the gases. Exchange ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಏನಂದ್ರೆ, veins ಮತ್ತೆ arteries ಎರಡಿದೆ. Look at here. All veins are carrying blood into the heart. Okay, they are bringing the blood into the heart. ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವೆಯಿನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ವೆಯಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸಿ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟಿನ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ pulmonary artery, and this one is also carrying the blood, that is called aorta, the largest artery. And vena cava, these are also veins. These are the largest veins, you can say. They are bringing the blood into the heart. So that is one of the difference in between arteries and the veins. And I hope you all understood this particular diagram and the structure. I'm just going to mention these parts right now. Okay, auricles, ventricles, left auricle, left ventricle, right auricle, right ventricle. Okay, and here the pulmonary veins, that is left pulmonary veins, right pulmonary veins. Okay, and here is the pulmonary artery and aorta, and here you can see the superior vena cava and inferior vena cava. In between left auricle and left ventricle there is a valve called bicuspid valve or mitral valve. In between the right ventricle and right auricle and right ventricle there is a valve called tricuspid valve. So these two valves are responsible for preventing the backward flow of the blood. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ventricle contracts, so blood may enter into the upper chambers. So to prevent the backward flow of the blood,
these two valves are very important. Okay, likewise here also some valves are there. They are usually having ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಲೂನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಯೋರ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇದೆ. Here also there is a valve, so that is present in pulmonary artery. Understood? This is the structure of heart. And when it comes to the heart diagram they have given in your textbook, this is the diagram they're going to ask in your examination. ಇದೇ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಬರ್ದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. You have to draw like that. So this is the sectional view. They are going to ask for usually yes 4 marks. Draw a neat label diagram of sectional view of heart. You can observe here pulmonary veins. Here the blood comes from the lungs, oxygenated blood moving towards the left ventricle, and here is a mitral valve. Okay, here is a mitral valve. Okay, mitral, or you know that like what is that, bicuspid valve. And next it is moving towards the aorta. Aorta oxygenated blood is towards where? Towards body cells. Towards body cells. Likewise here you can see the right ventricle, right auricle, superior vena cava, superior vena cava and inferior vena cava. So upper part of the body, lower part of the body, there is an opening, that is a valve, that is called bicuspid valve. I have mentioned, this is the tricuspid valve. Tricuspid valve, I have already mentioned that in the previous slide. Okay, this is how the blood flows, and this is how you need to draw this diagram. Okay, heart structure gotayitu ivaga. Okay, now we need to understand the next concept. As I've mentioned, in human there are 4 chambers, upper 2 chambers, lower 2 chambers, 2 atria and 2 ventricles. But when it comes to different organisms, okay, different organisms anta helidre, especially now I am talking about vertebrates. ನಾನು ಕಶೇರುಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಶೇರುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಶೇರುಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಕ್ಲಾಸಸ್, 5 ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್? ದೇ ಆರ್ ಪಿಸ್ಸಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಶಸ್, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ amphibians. Okay, and the next one is aves or birds, and next one reptiles. Let me write in an order age barita hogona. Next one is reptiles, and fourth one is aves, and fifth one mammalians. Okay, look at here. We were talking about mammals like humans. We are having 4 chambers. Nammalli 4 chambers irutte. Okay, ಆದರೆ when it comes to the fishes ಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ usually they are having only 2 chambers. Okay, 2 chambers of heart is present. 2 chambers ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. Okay, and remember that usually they are cold blooded in nature. ಯಾಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಕಿಲೋಥರ್ಮಿಕ್? ಪಾಯಿಕಿಲೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನದು? ಯೂಶಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ poikilotherms or cold-blooded. Why? Because here is a mixing up of oxygenated and deoxygenated blood. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೇಂಬರ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, and their ability to adjust their body temperature according to the surrounding temperature. ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. They are the cold blooded organisms. Oxygenated and deoxygenated blood are being mixed. When it comes to amphibia, they are usually 3 chambered heart. They are having 3 chambered heart. Illi 3 chambers gal irutte. These 3 chambered heart, again here also 2 auricles and 1 ventricle. And remember, only 1 ventricle is there. That means
Here is also a mixing up of blood. Oxygenated and deoxygenated blood is mixed up. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್. Cold blooded means they are also ability to change their body temperature according to the surrounding temperature. Reptiles are also having 3 chambers. ಇವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 3 chambered heart ಇರುತ್ತೆ, 3 chambers ಇರುತ್ತೆ. They are also cold blooded. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳೇ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೆಮ್. ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಕೊಮ್ಯಾಡೋ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್, 1000 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲವೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ದೇ ಆರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೋಕೊಡೈಲ್. ಕ್ರೋಕೊಡೈಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಬರ್, ಐ ಮೀನ್ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That is warm blooded. That's why even though it is what is that usually present in water, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ now and then that will comes outside, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. Okay, so they are the 3 chambered and cold blooded. When it comes to aves are having 4 chambered heart. 4 chambered heart. ಇಲ್ಲಿ 4 chambers ಗಳಿರುತ್ತೆ. So there is no mixing up of oxygenated and deoxygenated blood. ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಮ್ ಆಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ವೈಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಂಪ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೂ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಇವಾಗ. ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಡು ನಾಟ್ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಳಸೋ ಬದಲು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವುಗಳು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 37 degrees Celsius I can say. So why it is so constant? Again, even though the surrounding temperature increases or decreases, my body temperature will remain same. If it is decreasing, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಫೀವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ರೀಸನ್ನು ಇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು change the body temperature according to the surrounding temperature. We also have constant body temperature. That's why you can see aves, birds anta enide, these are called birds. Birds anta enide, their ability to migrate from one place to another place during different seasons. ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 15,000 to 19,000 kilometers in one flight. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ 2 times, ಐ ಮೀನ್ ಅರ್ತ್ 2 times. ಭೂಮಿಯನ್ನು 2 ಬಾರಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀಸನ್ಗಳು ಬಂದಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಫಿಶಸ್ 2 chambers, amphibians 3 chambers, reptiles 3 chambers, aves 4 chambers, mammals and 4 chambers. Okay, so these are nothing but chambers of heart in different vertebrates. When it comes to the blood, the second component of the blood circulatory system or vascular system, I'm using that word vascular system. So why I'm using that vascular? Okay, so have you heard about the vascular tissues? Yes, whenever we ask about vascular tissues, most of the students will say xylem and phloem, right? But blood is also a vascular system. Means any system which is responsible for transporting the substances. Transport ಮಾಡಬೇಕದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, which is the transporting element, that is the blood. Hence it is nothing but the vascular part ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, vascular system or vascular tissue ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, now when it comes to the blood, what is blood here?
Blood is a fluid connective tissue. It's a what? Fluid connective tissue. As the name indicates, fluid. It is usually present in fluid nature. ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And also connective tissue, which connects the different part of our body while carrying the blood. I mean, it carries the blood, nutrients to each and every part of the body. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಥರ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ respiratory pigment, you can say. I mean, those are called oxygen, carbon dioxide and nutrients ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. When it comes to the components of blood, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್, ಓಕೆ, 55% ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 55% ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್. ಇದು ವಾಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, 55% ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1%, they contain other forming elements like leukocytes and thrombocytes. So have you heard about WBC as well as platelets? It is not or, it is plus. Platelets. Okay, platelets anta barita hogona. And when it comes to here the red portion of this particular test tube, that indicates RBC. About more than 44%, nearly you can say, yes, more than 44% of the blood contain RBC. ಇದರಲ್ಲಿ RBC ಇರುತ್ತೆ, RCB ಅಲ್ಲ, RBC ಇರುತ್ತೆ. Okay, now let me explain it once again. Blood is a fluid connective tissue having three main components. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So that contain a fluid part or fluid portion that is called plasma. Okay, blood contains 55% of plasma, which is usually straw colored liquid or yellowish in nature. And it contains forming element less than 1% of WBC and platelets and 44% of RBC. Now, can you tell me why blood looks in red color? ಯಾಕೆ ರಕ್ತ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಂಪಾಗಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ? Is that because of what? ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು. ಯಾವ ತರ? ಯು ನೋ ದ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಬ್ಲಡ್? Maybe some of you are trying to answer for this question in different way. Because they suck the blood from other animals. ಹೌದಾ? ಈಗ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಅವುಗಳ ರಕ್ತ ಕೆಂಪಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಂಪಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಆರ್ ವಿ ಸಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ನೋ. The blood is red in color because of the presence of a pigment called hemoglobin. What is the scientific reason? Hemoglobin. So you all know that. So here the entire blood looks red in color, even though this 55% of plasma is present, that is pale yellowish straw in color. Rakta ಯಾಕೆ ಕೆಂಪಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it contains almost 44% of the blood contains RBC. ಅಂದ್ರೆ RBC ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. WBC ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೀಬಹುದು: ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ RBC, red blood cells. Okay, also called erythrocytes. As the name indicates, cytes are the cells, erythro indicates red. Okay, likewise the second one is WBC,
WBC. Okay, so WBC, white blood cells, also called leukocytes. Also called leukocytes. The leuco word indicates colorless or white. White anna chemistry biology ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ colorless ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. In real, white is the colorist because it contains 7 colors. Anyhow, leukocytes, it is another name of WBC. Next, when it comes to here, is it visible? Yes, of course. So now, these two are usually, two means there are many, I have just mentioned here. These are platelets. These are platelets, also called thrombocytes. Also called thrombocytes. Okay, so now you are able to list out the forming elements of the blood. Erythrocytes, leukocytes, thrombocytes are also called red blood cells, white blood cells, and platelets. Cells are also called corpuscles. Corpuscles ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ, ಮತ್ತೆ ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಿರುಪಟ್ಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. Now we need to talk about these 3 forming elements. ಈಗ RBC ಅಂತ ಇದೆ. They usually red in color. ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ these cells are usually spherical discoid in nature. ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ ಇನ್ shape. Disc in shape, and they are usually red in color because of the presence of a pigment called hemoglobin. Hemoglobin. Okay, here I am writing hemoglobin. And remember that hemoglobin is a respiratory pigment responsible for carrying the oxygen and carbon dioxide. Where they present? They are present on the surface of RBC. RBC surface ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Their main function is to carry the oxygen and impart the color to the RBC. Color ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದು. It is there because to carry the oxygen and carbon dioxide. Okay. Next, when it comes to WBC, as the name indicates, white blood cells, leukocytes. Okay. ಇದರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಶೇಪ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಶೇಪ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲ್ಯೂಕೋಸೈಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾಗೋಸೈಟ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಜರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್, outside. Okay, they act as an immune system. They act as provides immunity anta helana. Provides immunity. They are the soldiers of our body. You can say these are the soldiers of our body. Next, when it comes to platelets, thrombocytes, they are usually responsible for clotting of blood. So during bleeding or hemorrhage ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? that blood once comes outside, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, so that blood containing prothrombin and also fibrinogen enzymes, proteins along with the platelets that reacts with the air ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ that forms a network. ಅಲ್ಲೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. so that network is responsible for controlling the bleeding. ಅದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಮೊರೇಜ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್, ಯೂಶಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೋಣ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ RBC, WBC and platelets. So let me add one more slide here for you, and this color should be okay, and look at here. First we need to talk about RBC. As I said, it is red in color and discoid in shape and biconcave in nature. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಪರ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. biconcave in nature. And rest, it contains a pigment called hemoglobin and mainly responsible for carrying oxygen and carbon dioxide. Okay, and RBC
44% ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 4.5 to 5.5 millions of RBCs are present. You can say million of RBC per cubic millimeter. Okay, per cubic millimeter ಎಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ? 4.5 to 5.5 millions of RBC. Cubic millimeter, you know that. Okay, that width, length and depth, everything should be in millimeter. 1 millimeter ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು RBCs ಗಳಿರುತ್ತೆ. Okay, so they are large number in our body. And when it comes to WBC, ಈಗ WBC ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ವೈಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ ಅಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಯಾಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಎಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರ್ WBC ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಾನೋಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಎಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ WBC you can see the granules, and here there are no granules. And here usually RBC is devoid of nucleus. Nucleus is absent in mammals. Nucleus irodilla. Okay, here nucleus is present. Lobed and bilobed nucleus is present. Nucleus is present here in WBC. WBCs are the soldiers of our body, as I said. They provide immunity to our body against the foreign agents. And when it comes to the platelets, ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಓಕೆ, these platelets are very essential for our body, even though they are very less. Okay, count ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ. WBC, they are very less, they are very minute when compared to RBC. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 to 10K, ಅಂದ್ರೆ 6,000 to 10,000 per cubic millimeter. Just 10,000 per cubic millimeter. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. WBC ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are about 2.5 lakh per cubic millimeter. ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2.5 lakh ಇರುತ್ತೆ. They are responsible for clotting of blood ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ coagulation of the blood coagulate ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಪ್ಪಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So if there is any wound on your skin, blood started to ooze out, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, once the blood comes out of your body, okay, the proteins which are present in the blood like fibrinogen and prothrombin that reacts with the air, oxygen present in the atmosphere along with the platelets, so now it forms a network over the wound. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is responsible for preventing the loss of blood. Okay, so now these are the different ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಿನ್, ಆಲ್ಬುಮಿನ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು, ಫೈಬ್ರಿನೋಜಿನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ನೌ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. RBC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ hemoglobin, and as I have mentioned, responsible for carrying or transportation of oxygen and carbon dioxide. Transportation of oxygen
and carbon dioxide. Carrier element ತರ act ಮಾಡುತ್ತೆ. Likewise, second one, wanna write? Okay, so this is RBC and second one is WBC. I'm just writing their functions. So WBCs, both agranular and granular leukocytes, especially agranular leukocytes like monocytes and lymphocytes, responsible for preventing the entry of foreign particle. Means they destroy the foreign particle, they fight against the foreign particle, they act as a protective in nature, they are the soldiers of our body. Soldiers of our body. So ಇದು scientific sentence ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ you can say. Likewise, so here platelets, okay, here platelets are there, okay, they are responsible for clotting of blood, I guess 3 times, okay, clotting of blood, fine. So these are the different components of blood. When it comes to double circulation, very important, they're gonna ask, explain double circulation. First we need to understand the definition. What is double circulation is here? Okay, it's a process in which blood flows through the heart twice in a cycle. ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಕಲ್. ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, blood flows through the heart, okay, twice in a cycle. Idu one definition. It's just one definition. Another definition. Here double circulation indicates 2 circulations are present in our body. One is pulmonary circulation. Second one is systemic circulation. I will write it here. I'm just gonna write one line here. Okay. The above portion I am writing it as pulmonary circulation. And second one, the below one, I'm writing it as systemic circulation. Okay, now you need to concentrate here. Okay, the blood which is coming from the lungs, okay, lungs irutte yavudike anta helidre, that is responsible for purifying the blood. Yes, just like kidney removes the wastages, metabolic waste, but here the lungs is going to remove the carbon dioxide. So lungs is purifying the blood and the blood becomes oxygenated blood which is coming from the lungs, enters the left auricle through the pulmonary veins. Okay, now again this oxygenated blood is moving towards, I've already explained this, moving towards the left ventricle ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿರೋಣ ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Likewise, the deoxygenated blood which is coming from the different part of our body, so that is formed during the metabolism of our respiration, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. So carbon dioxide rich blood, you can say deoxygenated blood which is coming from the different part of our body, that enters the right auricle through the superior vena cava and inferior vena cava. Enter ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now then that enters into the right, okay, just a minute, this is auricle. Yes, so now you can say this is right auricle, right ventricle. So here the deoxygenated blood entering into the right auricle, now it is moving towards the right ventricle. Okay, now once the ventricles contracts, left ventricle ಮತ್ತೆ right ventricle contract ಆದಾಗ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು.
systolic systole. So once the ventricle contracts, idu contract adre, now the deoxygenated present in the right ventricle that move towards the lung through the pulmonary artery. Pulmonary artery ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, likewise the blood which is present in the left ventricle, which is oxygenated in nature, means oxygen rich blood, so that travel towards the different part of the body through the aorta. So aorta ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ aorta ಇದೆ. These are the systemic arteries. These are systemic arteries. Now here the body cells are present. All body cells are utilizing the oxygenated blood. So oxygenated blood ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Oxygen rich blood ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. Oxygen rich blood, and here it is carbon dioxide rich blood. Okay, understood? See here, to complete one cycle, this particular process taking, blood is moving through the heart twice in a cycle. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ I will explain it once again. The blood which is purified in the heart, that becomes oxygenated blood and coming towards the left auricle through the pulmonary veins and moving towards the left ventricle. Once the ventricle contracts, this oxygenated blood moving towards the different part of the body through the arteries. Okay, so that is called oxygenated blood or oxygen rich blood. Now body cells utilizes this oxygen for various metabolic activities and they releases carbon dioxide into the blood. The blood becomes deoxygenated. Now the hemoglobin, that is called carboxyhemoglobin or carbaminohemoglobin, that carries the carbon dioxide rich towards the right auricle through the superior and inferior vena cava. And now once the ventricle contracts, this deoxygenated blood travels towards the lungs through the pulmonary artery. Okay, and finally that's going to be eliminate, and again oxygen gets diffused. And pulmonary circulation and systemic circulation anta helidre, so the circulation of the blood between lungs and the heart. Here you can say pulmonary circulation means lungs and the heart. You can say the circulation of the blood between the lungs and heart is called pulmonary circulation. The circulation of the blood between the heart and the body cells, I can say the heart and the body cells is called systemic circulation. Understood? This is double circulation. Okay, they're going to ask this. What is the main significance of double circulation? Yake double circulation tumba important agutte? Because it prevents what? It prevents mixing up of oxygenated and deoxygenated blood. Okay, ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, it supplies oxygen efficiently for all the different activities, life processes. Okay, then only we can use it more oxygen for different activities. Okay, so energy production ge tumba help agutte. And also it maintains constant body temperature. Understood? Temperature. Okay, these are the 3 important significant advantages of the blood circulation. One is it prevents the mixing up of oxygenated and deoxygenated blood. There is no mixing up, and that leads to it supplies the oxygen efficiently to each and every part of our body, and we can use it for various activities, and it maintains the constant body temperature, and it is also responsible for maintaining the homeostasis. Now blood anta bandaga homeostasis anta enanta heltivi, so adu kuda help agutte. Okay, now when it comes to blood pressure, have you heard about BP? ಈಗ ನೀವಿಗೆ BP ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ BP? ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, blood pressure is the pressure exerted by the blood against the walls of arteries. Just consider
ಹಿಯರ್ ಈಸ್ an artery. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ ಇವಾಗ. ವೆನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆರ್ಟ್ರಿ, ಈ ಆರ್ಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಲಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ pressure created by the blood on the walls of artery is called blood pressure. ಇದನ್ನ blood pressure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now there are two blood pressure you can see here. I mean two phases. One is systolic pressure and diastolic pressure. Okay, blood pressure ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು. That common digit is 120/80. 120/80 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕದು 120 ಮತ್ತೆ 80 ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನದು ಆಗಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ an average blood pressure of a healthy person is, ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ, 120/80 mmHg ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, I mean in the arteries during the ventricular systole. So I was explaining that contraction and relaxation. Okay, contraction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ systole ಅಂತ. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಕುಗ್ಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Relaxation in the sense it is nothing but ಹಿಗ್ಗುವುದು, ಅದನ್ನ diastole ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You can observe systole in the sense contract. Likewise here you can say diastole in the sense it is relax. Okay, when the blood is moving through the arteries, okay, the pressure is created by the systolic pressure. Just consider this. Here is a heart. Illondu heart ide anta tilkona. Okay, is it visible? Yes, almost visible I guess. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. 4 chambers are present. These are called ventricles. Okay, the pressure which is exerted on the arteries due to ventricular systole, you can observe here systolic pressure. Okay, that is ventricular systole. Ventricular means ventricles, systole in the sense contraction. So the pressure exerted on the walls of arteries due to the contraction of ventricle due to the ventricular systole is called systolic pressure. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ is high when the ventricular systole is happening because it is supplying the blood and it creates the pressure in the walls of arteries. Next, when it comes to the diastolic pressure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Diastole means relax. Okay, the pressure which is exerted on the walls of arteries during the relaxation of the ventricles or diastolic ventricular ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ventricular diastolic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ventricular systole. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ, once the ventricles are relaxed, okay, the pressure which is present within the arteries are very less. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. that pressure is called ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, is diastolic pressure. Understood? I will repeat it. blood pressure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's a pressure exerted on the walls of arteries due to the blood is called blood pressure. blood ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ, ಓಕೆ, ವಾಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್, ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2 ಫೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯುವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಯಾಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಿಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್
120 mmHg. What is that? 120 irutte. So likewise, the diastolic pressure is related about 80 mmHg. Okay, what is mmHg here? It is nothing but millimeter in mercury. Millimeters in mercury. So totally we can write it as, together we can write it as 120 by 80 mmHg. Okay, so 120 indicates, ಏನು indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? Systolic pressure that is caused by the ventricular contraction, and 80 indicates diastolic pressure. Diastolic pressure anta ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Yes, it is the pressure which is created when the ventricles are relaxed or diastole. Okay, now have you observed these two instrument? ಇದೆರಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Nowadays also we are using this particular instrument. Nowadays this one we are using, that indicates 120 by 80 or 130 by 90, or it is lesser than 100 as well when that becomes low BP. What is the name of this particular instrument which is used to measure the blood pressure? Blood pressure ಅನ್ನ measure ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? This particular instrument is called sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Okay, ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? This name is so nice. Okay, so this is called blood pressure. Blood pressure, systolic, diastolic pressure, 120, 80 mmHg, millimeters in mercury. Mercury column, ಇಲ್ಲಿ mercuryನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Okay, so now when it comes to blood vessels, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟರೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ veins, and third one is capillaries. Next one is capillaries. Capillaries. Okay, next, when it comes to the difference between arteries and veins, ಯಾವ ತರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. See, these are the arteries and these are the veins. Differences I have written here, just I'm going to explain it. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾರ್ಟಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಅಯೋರ್ಟಾ. ಎರಡೇ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟರೀಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ away from the heart. You can write it like this. Okay, I'm simply writing this structure again and again. Okay, they are carrying the blood away from the heart. This is pulmonary artery and aorta. Okay, they are carrying away from the heart. Likewise, second one, illige barona. Veins usually they carry blood from the body organs to the heart. They bring blood into the heart. ಇವು ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಪಲ್ಮೋನರಿ ವೇನ್ಸ್, superior vena cava and inferior vena cava. Okay, we can see like this. Okay, so all these veins carry blood into the heart from the different organs. So this is the main difference you can write. Okay, away from the heart, into the heart. And second difference, arteries have thick and elastic walls. You can observe here, arteries have thick and elastic valve. ತುಂಬಾ thick ಆಗಿರುತ್ತೆ, elastic ಆಗಿರುತ್ತೆ. But when come to veins have comparatively thin walls. ಯಾಕಿರ್ಬೋದು? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when the ventricles are contract, the pressure exerts on arteries, not on veins. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಆರ್ಟರೀಸ್ಗಳಿಗೆ. ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್.
ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳು ತುಂಬಾ thick ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ventricle contracts, when the blood is moving through the arteries, they need to expand. So they are elastic in nature and thick in nature. When it comes to here, veins have comparatively thin walls. ಅದು ತುಂಬಾ thin ಆಗಿರುತ್ತೆ, because just they are bringing blood into the heart. ಒಳಗಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, you can observe here there are 3 layers. 3 layers ಗಳಿರುತ್ತೆ. They are called tunica externa, okay, tunica media, and inner one is tunica interna. These 3 layers are present in both. ಮೂರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ thick ಆಗಿರುತ್ತೆ, veins comparatively thin ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next, there are no valves in the arteries. Arteries ಗಳಲ್ಲಿ valves ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. Here you can observe the veins have valves, so which prevents the backward flow of the blood. Okay, next, when it comes to here, blood flows with a force. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ಲ್ಯೂಮನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವೈಡರ್ ಲ್ಯೂಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಶುವಲಿ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇಮ್. ಓಕೆ, ನೌ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ platelets. So these are responsible for blood clotting outside the body, not inside. Okay, blood clotting. Okay, how they are maintaining? As you all know, all blood cells are produced from bone marrow. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಇಂದಾನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. And finally, these platelets, they usually coming from the bone marrow and also responsible for clotting of the blood. They are having different kinds of along with the proteins, as I have mentioned, prothrombin as well as fibrinogen. Yes, fibrinogen. They are responsible for clotting of blood. So they are just regenerating from the bone marrow itself. Okay, and now when it comes to the lymph, biological defense, how it is responsible for maintaining the immune system in our body. Immunity andre enu agidre, it is a overall ability of an organism to fight against the disease or disease causing agent. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಅದು, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಂಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. It's a colorless fluid similar to that of blood in structure. Structurally blood tarane irutte. It also contains plasma, it also contains WBC, also contains proteins, also contains platelets, but there are no R bases. It differs from blood ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the absence of R bases and some plasma proteins. ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ lymph or lymphatic system, it's a part of immune system, you can say. It's a part of immune system. Okay, understand? Now, immune system part ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ? The components of lymphatic system as just like a circulatory system I was talking about. lymph, ಇದರಲ್ಲಿ lymph ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ lymphatic vessels and lymph nodes. Okay, these are the different components of blood. These different components of lymphatic system. How lymph is formed?
ಲಿಂಫ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಟ್ ಲೀಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್, ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇನ್ ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ around the plasma, what is that capillary, is called lymph. Again I am going to explain it. When the blood is moving through the blood vessel, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ, so the plasma gets leaked into the tissue space. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಕಿಂಗ್. ಕೆಲವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ WBC, ಕೆಲವು WBCಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ RBC. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, RBC ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, now this fluid is also called tissue fluid. Lymph is also called what? Tissue fluid. I will repeat it. One, the blood is moving inside the blood capillary. So few of the plasma is leak out of the blood vessel. So that plasma which contains WBC, platelets and protein, that fluid is called lymph, also called tissue fluid. So as it contains WBC, idರಲ್ಲಿ WBC ಇರೋದ್ರಿಂದ, so a special kind of WBC called lymphocyte. So as I said, they are responsible for providing a defensive mechanism system. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಸಪರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ, ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಂಫ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ RBC ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ plasma, WBC, platelets and few proteins. Understood? Yes. Now, when it comes to this particular question, just try to read. A blood vessel which pumps the blood from the heart to the entire body. Okay, try to answer. A blood vessel which pumps the blood. Pump ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ from the heart to the entire body. Veins? No. Why? Because they carry the blood into the heart. ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. Capillaries, these are the small blood vessels which supplies the blood to each and every tissues of our body. They are very small. And next, hemoglobin, it's an iron pigment. Okay, it's a respiratory pigment that is not responsible for carrying pumping the blood. It's responsible for carrying oxygen and carbon dioxide. Artery, that responsible for carrying the blood from one to the different part of the body, from heart to the different part of the body. Understood? Yes. Now we need to discuss about transportation in plants. So transportation ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what are the raw materials required by the plants during photosynthesis? We have already discussed in the previous session of the particular chapter. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯೂಶಲಿ they need to transport many components including, what is that? Water. They need to carry raw materials ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಹೇಳೋಣ ಇವಾಗ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ inorganic salts. Inorganic minerals or salts. Minerals and salts. Okay, so these are the raw materials. Now plant need to transport this to different part of the body. So have you heard about Sequoia gigantea?
Sequoia gigantea, it is the tallest, largest plant tree on the earth. It grows up to about 125 meters. 125 ಮೀಟರ್ ತನಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಾದರೆ, ಓಕೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಆಲ್ಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ, ಇರಲಿ, ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಾದರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಎನಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. They transport the material from one to the another part of the body by the process called diffusion and osmosis. Simple process ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ in case of such trees, not only that Sequoia gigantea, in most of the plant, from the pteridophytes to gymnosperms and angiosperms, all plants, they need to carry the substances from one part to the another part of the body. So you can observe here why the diffusion and osmosis is not sufficient to carry the nutrients from one to the another part of the body. ಯಾಕೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗೋಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ದೀಸ್ ಟೂ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್, these two are the physical process. They involved in the movement of materials, but they will take lot of time to carry. They are very slow process. Hence, in large plants, in higher plants, conducting tissues are present to transport the materials. Okay, so you can observe here, from soil to the different part of the body, from soil to the tip of the plant body, they need to carry. Okay, there is no pumping system. Like us, there is no heart to supply the nutrients. There is no blood vessels. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಂಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಂಪ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪಂಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಪಂಪ್ ದ ವಾಟರ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Here, in higher plants, diffusion and osmosis is not enough to supply or transport the raw materials or any other substances from ground to the tip of the plant body. Hence, they have a different transport system. A transport system ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ. Yes, that is called vascular tissues. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು? ದೋಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ xylem and phloem. Xylem and phloem, water conducting tissue and food conducting tissue. Usually there are 5 classes in their animal kingdom. You know that plant kingdom alli multicellular algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Bryophytes and multicellular algae, they do not possess vascular tissues. They carry the substances through a simple process called diffusion and osmosis. But when it comes to pteridophytes, they are the first terrestrial plants which possess the vascular tissues. Okay, and after that angiosperms and gymnosperms, they are well organized plant. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯು ನೋ ದಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ. Plant tissues are of 2 types, meristematic tissue and permanent tissue. Permanent tissue ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ permanent tissue, they are called xylem and phloem. They are responsible for conducting food and water from one part to the different part of the plant body. Okay, how they will transmit, what are the different components present in them? So let's study one by one right now. Let's understand the xylem, the one of the vascular tissue, that is water conducting tissue. As the name indicates, xylem is what? It's a tissue. So in the previous slide I have explained that it's a complex permanent tissue. So that means it is made of what? It is made of different cells. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So they need to carry the water from the soil
towards the different part of the plant body. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಝೈಲಮ್? ಝೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ xylem parenchyma, okay, just a minute, yes, parenchyma, and second one xylem fibers, and third one xylem vessels and tracheids. So these are the four different components present in xylem. They are responsible for carrying and storing the water. As the name indicates, parenchyma. So parenchyma cells are responsible for photosynthesis. Chlorenchyma anta heltivi. They are having large intercellular space. Adana aerenchyma anta heltivi. They are also responsible for storage of water in the case of where? In the xylem. Also helps in conduction of water. Fibers. So usually they provide a mechanical strength to the plant body along with xylem. See, the branches of tree are very hard. ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಗಳು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ xylem ಅಂಡ್ phloem. Because of the presence of xylem fiber and phloem fibers. Okay, this provides the mechanical strength. As like vessels and tracheids, they are responsible for usually conducting the water. They conducts the water. ಇದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And remember that ಯಾವ ಥರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ರೂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ನೌ this water must be traveled towards the different part of the body against the gravitational force. Against the gravitational force. Against the gravitational force. Okay. And now, how? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? It is just because of ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because one is the transpiration pull, are also called ascent of sap. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್, ನಾಟ್ ಅನ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, once the water lost through the stomata from the leaves loss ಆದಾಗ, so pressure is created in the nearby cells. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. that pressure creates throughout the xylem column. ಆ ಎಂಟೈರ್ xylem column ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೌ this transpiration or suction pressure, transpiration pull, which is created in the leaves and also in the xylem column. ಈ xylem column ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಏನಿದೆ, that particular pressure. Okay, now it is leading towards the roots. Roots ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now inside the roots, so there is a pressure that is called root pressure is being created. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. So due to that root pressure, the water which is present in the soil that started to enter into the roots. root ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So here is already there is a suction pressure. That suction pressure suck the water from the xylem column and that is moving towards each and every part, and it is unidirectional. What is always moving from roots to stem or tip of the plant body, not from top to bottom. Understood? I will repeat that. Xylem is a water conducting tissue. Okay, it's a tissue, hence it is made up of different components, different cells. So those four cells present in xylem are xylem parenchyma, xylem fibers, xylem vessels and tracheids. Okay, these are mainly responsible for conduction of water. Water conduction ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so water is conducting throughout the plant body, so just because of two important pressure.
One is suction pressure created by the transpiration, also called transpiration pull. During daytime, or once the water lost through the stomata during transpiration, that pressure creates in the nearby cells and that leads to the xylem column. Okay, that pressure till that leads to the root. In the root, inside the root, due to ionic concentration, ಅಲ್ಲಿ ionic concentration ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that creates the root pressure. That root pressure that sucks the water from the soil and that move towards the different part of the body through the xylem. Xylem ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So you can remember these two words. One is transpiration pull, transpiration rational pull or ascent of sap, and second one is the root pressure. The root pressure. Okay, so these two are essential here. And when it comes to the phloem, conducting tissue, ಯಾವ್ದು conducting tissue ಇದು? Food conducting tissue means they are responsible for conducting the food, transporting the food, transporting the sugar or organic substances. Okay, now we need to talk about the phloem. It's also a tissue but carries the what? Food. Now just a minute. Yes. Now we need to talk about the components of phloem. Phloem ನಲ್ಲಿ ಯಾವ components ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Phloem is usually made of 4 components, as just like a xylem. They are called, not this one, phloem parenchyma, phloem parenchyma, and next one is phloem fibers, tubes, and companion cells. Tubes and companion cells. Okay, these are just like, companion cells, as the name indicates. It is always associated with the tubes, responsible for carrying the food substances from one to the another part. I'm just going to write here. If you can observe here was a tube. Illi tube ide anta helidre, so just beside that companion cells are present. Illi companion cells gal illi irutte illi. Okay, they are always associated with the tubes. In between the two sieve cell, ಎರಡು sieve cell ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. This plate is called sieve plate, having sieve pores. So that is responsible for carrying the blood in both the direction. That is responsible for carrying the food substances in both the direction. So along with that, phloem fibers and phloem parenchyma are present. Understood? So 4 components. Phloem parenchyma responsible for conduction of food as well as storage of food. Phloem fiber providing the mechanical strength to the branches and also for the phloem. Tubes and companion cell, they are mainly conducting the water or food. Tubes usually doesn't have nucleus. ಇವುಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. They do not possess nucleus. But companion cells which are closely associated with the tubes, they possess nucleus. Hence, they control, they regulate the movement of the substances of the tube. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಸಂಗಾತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು. ಸಂಗಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸ್ಟೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಇದು ಅದ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು. ನೌ ಹಿಯರ್ ದ ಫುಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸೈಟ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, and passing through the xylem. Now, the food which is prepared in green plants of the plant body. Green plants of the plant body and the leaves. Leaves may be present at the tip of the plant body or they may be present here as well in different regions of the branches. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಫುಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು? The food which is prepared here, that must be traveled towards the top. Okay, the food which is prepared here, that must be traveled towards the root, because root also need energy to suck the water from the soil. Okay, and stem, so here also it is also traveling from here to there. Ella kadegu travel agbeku. Okay, bidirectional. So the phloem is conducting the food in bidirection, means top to bottom, bottom to top. Ella kadege ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ? ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? ಸೊ ಅಗೇನ್
here it is responsible for carrying that. So with the help of the sugars, that ATP generated, and by using that, here it is responsible for carrying that. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Through the sieve tubes as well as the companion cell, it is moving towards different part of the plant body. Okay, so that you can observe food which is, you can call it as sugar, you can call it as whatever it is, organic substances that is traveling towards each and every part of the body in bidirectional. Okay, this is about phloem. Okay, when it comes to the differences, actually this is the 9th standard concept, but you are just discussing here because we have studied that how it is transporting. Xylem, ಇಲ್ಲಿ xylem ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It helps in the conduction of water and minerals. It's water conducting tissue. Okay, and second one is about the phloem. It is the food conducting tissue. It's a water and minerals they are conducting. It's a food conducting tissue. And when it comes to the second one, consists of xylem, vessels and tracheids. Vessels and tracheids are the important components. Sieve tubes and companion cells are present in phloem. When it comes to water and minerals, they move upwards and unidirectional. In xylem, water always move upwards in one direction, unidirectional. And here, food moves upwards, downwards and laterally, multidirectional. You can call it as bidirectional as well. And this process is known as transpiration. And this process is called translocation. ಈ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it's a process of loss of water through the stomata that is responsible for carrying the water from one part of the another part of the body through the xylem. Translocation, it is related to the transport of food. Here the food is transported from the photosynthetic part to the different part of the plant body. Translocation is related to transportation of the food through the phloem. Okay, so this process is called translocation. Now, transpiration. Okay, we are talking about this one. Transpiration anta helidre enu agidare. So transpiration, in the sense, it is merely an evaporation but not evaporation. Okay, you can say loss of water through the stomata in the form of vapors. Loss of water through the stomata. Okay, now during daytime stomata are open and through that the water is being lost. Illi ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು transpiration. Now, what is the significance of transpiration? See, the transpiration is very essential for the maintenance, or it maintains the water balance in the plant body. Plant bodyಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. Once the water lost through the stomata, that creates the transpiration pull, sucks the water throughout the xylem column. So that helps in conduction of water, creates the transpiration pull, as I have told you, and cooling effect. See, while water is lost through the stomata, the entire surrounding of the plant becomes cool. ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಕೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಕೀಪ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಟರ್ಜಿಡ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟರ್ಜಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ xylem column like that. So you can say transpiration and their significance like this. Transpiration is a loss of water through the stomata. Okay, during daytime. So what are the significance of transpiration? They are responsible for maintaining the water balance in the plant body. They helps in the conduction of water by creating the transpiration pull, cooling effect, and keeps the leaves healthy and cells as turgid. Turgid means it is swelled or bulged. Adanna rigid agi idkolodike help ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, now let's discuss about the excretion in plants and animals. So plants ಮತ್ತು animals ಗಳಲ್ಲಿ excretion ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. First, what is excretion? Excretion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? It's a biological process
as we have studied in the previous session. Excretion anta heladre, it's a biological process. So we know the different characteristics of living organisms from the beginning of nutrition till the end of excretion occur only in living organisms. Hence it is biological process and involved in the removal of the harmful metabolic wastes. Involved in the removal of harmful metabolic wastes. During metabolism means when biological processes are being happen inside our body, so many metabolic waste are being produced. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ it is involved in the removal of harmful substances. Metabolic wastes from our body is called excretion. It will be occur in all the living organisms. As I said, life process. It's also a kind of life processes. So amoeba, that is usually removing the excretory wastes or metabolic waste by the process called osmosis. Osmosis na mukantara enagutte adu hora hakutte. Okay, through the plasma membrane, that is eliminating the wastes. Likewise, different animals, including all these animals, including human beings, we are removing the excretory waste from our body by different process with the help of excretory system in the form of, that metabolic waste, ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಸ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 days, ಆಫ್ಟರ್ 20 days ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಹುಳುಗಳು, ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ಮೊಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆನೇ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಗಾರ್ಬೇಜಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಬಂದು ಅದನ್ನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 days ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ನೌ we need to talk about the excretion metabolic waste. What are the metabolic wastes are being generated from our body during metabolism? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ respiration, nitrogenous waste during the digestion as well, and the excess of water, and the excess of mineral salts. See here, all these are the metabolic wastes which are present in our body and created during metabolism. Carbon dioxide, nitrogenous waste, excess of water, and excess of mineral salts. Okay, so while the blood is getting purified by the kidney, so ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that is very helpful to remove the mineral wastes, salts and excess of water, nitrogenous wastes. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ or urea, uric acid. You can say urea and uric acid only. Uric acid. Okay, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅಮೋನಿಯಾ, ಯೂರಿಯಾ and uric acid. So these are the different types of nitrogenous waste are being generated from our body during metabolism. Okay, next you can observe the components of human excretory system. Okay, very important. They're going to ask this particular diagram for
2 to 3 marks or 3 to 4 marks. Draw a neat label diagram of human excretory system. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ. We have a pair of kidneys, okay, and second one, a pair of ureters, urinary bladder, and urethra. Okay, so these are the components of human excretory system. Let me draw that in a simple way. Okay, we have to write a two kidney here. Okay, after writing kidney, okay, so by leaving a particular space in between them, we have to draw this particular portion like this. Okay, and here let me use different color like yellow. Yes, I am writing aorta and vena cava. Okay, and that becomes what? Yenagutte adu renal veins and renal artery. Okay, let me use red as well. Like this, it's get attaching. Next, above the kidney, cap-like structure called adrenal glands are present, and here you can see the renal pyramids and pelvis as well. ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೈಲಮ್, ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಮೆನ್ಷನ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ, outer part of the kidney, and inner one is called renal medulla, which are containing renal pyramids as well as renal pelvis. So I am not mentioning them right now. And here you can say this one is the aorta or artery, you can say, I mean that is coming from there. And here veins, okay, superior, vena cava, you can say vena cava. And here you can say renal veins and renal artery. That gets divided into renal artery and renal veins. Renal. This indicates kidney. Adu kidney ana indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. And here there are two tube-like structure that gets attaches to the urinary bladder are called ureters. And here is a idu ureter ಮೂತ್ರ ನಾಳ, ಇದು ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡ, ಮೂತ್ರ ಕೋಶ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೂತ್ರ ಕೋಶ ಇವಾಗ. That is called urinary bladder, and this one is nothing but urethra. Idu urethra ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, this is the structure of human excretory system. Components ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. Now when it comes to this particular diagram, so I'm just labeling them as they have given here. These are kidney, okay, and this one is the ureter, this one is the urinary bladder, and a urethra. Okay, now the structure of nephron. See, kidney contain millions of nephron. ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Nephrons are the structural and functional unit of kidney or the excretory system. They are mainly responsible for filtering the blood and removing the metabolic waste like nitrogenous waste. ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ? ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒನ್ ಈಸ್ Bowman's capsule,
Okay, and the second one is renal tubules. Renal tubules. Okay, the Bowman's capsule anta helidre, it's a complex structure. Very first portion of the nephron is called complex structure. That's a Bowman capsule. And renal tubules are usually having three major parts. So, okay, so those are called this one. That is nothing but proximal convoluted tubules. Proximal convoluted tubules. Okay, and second one is distal convoluted tubules. Distal convoluted tubule. And third one is Henle loop or Hen's loop. Hen's loop. And last one is collecting duct. Okay, so these are the different components of nephron. Okay, I will write the structure of nephron later. If you are yes, let me see the structure of nephron only, and here we are going to discuss. Yes, now here is the nephron. I think you are able to observe. Yes, you are able to see this. So this portion which is having a complex structure, so where the tough blood capillaries are present, is called Bowman's capsule. Idu Bowman capsule ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ inside the Bowman's capsule, so there is a highly branched artery is present. I mean tough blood capillary is present. So that tough blood capillary is called glomerulus. Glomerulus. And usually branch of renal artery, where it is coming from the heart. And here is the renal artery again. Afferent and efferent arteriole ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು afferent and efferent arteriole. And branch of renal veins. Veins ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the tubular part of nephron. That tubular part of nephron contains this one: proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, and Henle loop. Here is the Henle loop. Henle's loop. Okay, Henle's loop. And this one is the conducting duct anta helti. Sorry, collecting duct anta helti, where that collects the urine. Understood? So this is the structure of neuron. And for you, I'm just going to draw this particular structure because they're going to ask this particular diagram as well in your examination. Look at here how to draw this. First, we have to draw the inner part of the Bowman's capsule like this. Istu bardadmele just try to draw like this. Now I am just doubling. Yes, this is the tubular part of the nephron. Okay, so here is a U-shaped hairpin-like structure. That tubular part is called ಏನಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. And that finally gets connected to yes, collecting duct. So now I am just going to label them. Okay, and first I need to draw the renal artery, branch of renal artery, and tough blood capillaries. That tough blood capillaries present within the Bowman's capsule is called glomerulus. This is called glomerulus. Glomerulus. Okay, next, this one, this complex structure is called Bowman's capsule. Bowman's capsule. Okay, after the Bowman's capsule, here is a tubular part. The very first part of the tubular section is called proximal convoluted tubule, PCT. And here is the DCT, distal convoluted tubule. Both are get connected by a loop that is called Henle's loop. Hen's loop, you can say. Hen's loop. Okay, then this distal convoluted tubule gets connected to a collecting duct. Connect to a collecting duct. Collecting duct ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is the structure of nephron. Now we need to talk about this one. How the nephron is responsible for purifying the blood and the formation of urine.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್, ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಹಿಯರ್? Yes. So there are many steps, including 3 major steps. So let us study one by one. What are the steps involved in the formation of urine? Urine formation ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Very first one, glomerular filtration. Glomerular filtration. And second one, selective reabsorption or tubular reabsorption. And third one, tubular secretion. So glomerular filtration, selective reabsorption and tubular secretion. These are the 3 steps involved in the formation of urine. And let me write this particular portion here. Okay, considering this is Bowman's capsule. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ Bowman's capsule ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, Bowman's capsule ಇದೆ. And here inside the Bowman's capsule there is a tuft of blood capillaries present. This is what we used to call it as glomerulus. Okay, and this is the renal artery which carries the blood from the heart. Okay, heart in ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ blood ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, here the blood is coming from the heart. Once the blood enters into the glomerulus with a force ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ blood enter ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so once the blood enters into the glomerulus with a force, okay, and that gets diffuses with the membrane of this particular Bowman's capsule. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು Bowman's capsule ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ now few of the blood components they started to enter into the Bowman's capsule. This particular fluid right now which is present inside the Bowman's capsule after the first filtration is called filtrate. ಇದನ್ನ ನಾವು filtrate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, what is that? Filtrate. I will repeat it. Here is a Bowman's capsule which contains a tuft of blood capillaries in it. Okay, once the blood coming from the renal artery or arterial branches that enters into the glomerulus with a force. Okay, now in between the glomerulus and also the Bowman's capsule there is a selective permeable membrane is there. Through that the blood started to filter. Ali filter agutte. This step involves in the filtration of the blood is called glomerular filtration. Now the filtrate is formed. Okay, now the filtrate which is present in the tubular part contain idರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? So usually I need to write. Okay, usually that contains water, it contains it contains ammonia, it contains glucose and some mineral salts. It contains mineral salts. Okay, now what is the second step? The second step is selective reabsorption. See, this water is also essential for our body. ಈಗ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು reabsorb it. Okay, now the branches which are present here and there, we have mentioned in the previous slide here, the branches of renal veins, and these are called vasa recta. Okay, so these veins usually present around the tubular part of the nephron. They absorb the water and the essential elements like mineral salts and glucose. This is called selective reabsorption. And remember, only 10% of the blood gets filtered here. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, the selective reabsorption should be happen here. Selective reabsorption is happening near tubular part of the proximal convoluted tubule or Henle loop. Next, that is moving towards the distal convoluted tubule. ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ distal convoluted tubule ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, here is a tubular secretion. Few of the unwanted materials like any other creatine, something like that, some other minerals,
salts which is not needed, ನಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು, ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಯೂರಿಯಾ. ಸೊ ಸಿ, ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ mineral salts that is being added into the tubular part of the nephron, that is called tubular secretion. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, tubular secretion ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now step by step from here, okay, only 10% of the blood is being filtered. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, almost this filtrate contain few essential components. They need to reabsorb from the filtrate. Reabsorb ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ selective reabsorption ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Again, the concentration of the urine gets increased. Now that is moving towards the last part of the tubular part. Again, to that concentration ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, few of the mineral salts which is not necessary to our body, they are being added. Again, the concentration is getting build up, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Finally, that concentrated substances of the urine gets collected in collected duct. Collecting duct ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, collect ಆಗುತ್ತೆ. And finally, that is moving towards the kidney part called renal pelvis. Renal pelvis ನ ಮುಖಾಂತರ ureter ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is move out through the urethra. Understood? So let me explain it. Nephron is the structural and functional unit of excretory system. Millions of nephrons are present in each kidney. They are responsible for filtering the blood. ಅದು ರಕ್ತವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so by the formation of urine. So urine is formed in 3 steps: glomerular filtration, tubular reabsorption or selective reabsorption, and tubular secretion. Glomerular filtration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, once the blood flows into the glomerulus with a force, so blood get diffuses into the Bowman's capsule. Diffuse ಆಗುತ್ತೆ. Okay, that diffused blood which contains large amount of like substances, waste material called filtrate. That filtrate also contain few essential elements like glucose, ammonia, mineral salts and water. They must be reabsorbed from our body. ಅದು reabsorb ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು tubular reabsorption or selective reabsorption ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now the concentration of the urine gets increased. Again, once it moves towards the tubular part, distal convoluted tubules near the collecting duct, again few of the mineral salts, nitrogenous waste including urea that enters into the tubular part. Okay, now the concentration of the urine gets increased, and finally that move towards the collecting duct and move out of the kidney through the renal pelvis, ureter, and stored in urinary bladder temporarily. Urinary bladder ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ temporary ಆಗಿ, and thrown out from the body through the urethra. Okay, so this is called what? The structure of nephron. ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, next when it comes to the micturition. So have you heard about this micturition? Yes, that is nothing but an act of expelling the urine from the urinary bladder. Parturition ಮತ್ತೆ micturition ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. Okay, so if you consider this is a urinary bladder, okay, and gets connected with the ureters. Okay, this urinary bladder that stores the urine temporarily. Bladder, what kind of bladder it is? Urinary bladder. Okay, that stores the water temporarily, and finally the act of expelling the urine from the urinary bladder is called micturition. ಹೊರ ಹಾಕೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, that is controlled by mind itself. Mind ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ, ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Each and every contraction of muscles controlled by the brain only. Okay, now when it comes to the dialyzer or artificial kidney, have you heard about this? Yes, very important nowadays, because you know, due to many problems our kidneys get failed. Kidney failure ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, kidney failure ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So kidney failure ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ nowadays we are able to transplant the kidney. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆರ್ಗನ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಬಟ್
If they are not able to get the donor ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they need to undergo dialysis. Dialysis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ, so they are just purifying the blood artificially. We can say purifying the blood artificially. So ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ? See, there is a device. That device is commonly called dialyzer. Okay, that dialyzer having number of tube-like structure. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್-ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಯಲೈಸರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ which are acting like a blood vessels are selectively permeable. They are selectively permeable. Okay, that means you know that they are able to take up only few components which are necessary. Okay, now one part of this tubular part get connected to artery of the patient. ಒಂದು patient ನ artery ಗೆ connect ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವೇನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ನ ವೇನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಈಸ್, ನೀವು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಓಕೆ, ನೌ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ the another tubular part where they are collecting the urine. Illi urine connect agutte. So now here they are connected this particular tube to the artery connect madidare. The blood is coming from the patient. It is moving towards the tubular part of this dialyzer. Move aagta irutte. When the blood is moving in this particular tubular structure, okay, so as I said, this is the selective permeable. So inside this there is a plasma ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Now the metabolic waste which are present within the blood which is traveling inside this tubular structure, they started to diffuse into the plasma. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So now the blood is getting filtered. So whatever the metabolic waste or nitrogenous waste which are present in the plasma right now, so that gets collected here. Illi collect agutte, and the new solution of the plasmas are being added. Nidanavagi add aagta irutte. And again the filtered blood that is being entered, adanna enagutte anta helidre into the patient body. That's being entered into the patient body, enter agutte. Okay, so andre veins mukantara enter agutte. So dialyzer anta helidre, dialysis is a treatment. Okay, so it is given to the patient, those who are suffering from kidney failure, renal failure. Okay, and especially it's also called dialyzer artificial kidney. How it works? Usually it's a device having a number of tube-like structures which is just like blood vessels, having the plasma solution. Okay, and the blood which is coming from the patient that passes through the tubes which are selectively permeable, so that it diffuses the nitrogenous waste to the plasma, and that nitrogenous waste collected here as a urine. Okay, and finally the solutions are being added, and that purified blood gets enter into the patient through the veins. So here how we can purify the blood by using this device. Okay, and when it comes to the excretion in plants, very important, ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, you know, these are the excretory products which it is being produced during photosynthesis and during respiration. Photosynthesis aguvaga, okay, photosynthesis aguvaga, and during respiration as well, during respiration. So carbon dioxide and oxygens are being produced, so that must be eliminated through the stomata. Adu stomata da mukantara enagutte, adu eliminate agutte. Okay, these are the excretory product. Next, excess of water during photosynthesis. As I said,
water is also a waste material for the plant. They need to eliminate it. So that's also excretory product, and they are removing it through the stomata only. Next, waste stored in cellular vacuoles. Vacuoles are there, which is usually surrounded by a membrane called tonoplast. They are mainly responsible for what? Storing the waste material. They store the waste material in their cellular vacuoles. Waste products may be stored in leaves and that fall off. Many of the plants, just like a cork, bark, or it may be the branches or the leaves, finally that get rid of the plant. Plant in the ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅದು. Likewise, plants also stores the waste material in the leaf, and finally that is going to be fall off. ಅದು ಎಲೆನ ಉದುರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and release the waste into the surrounding soil. So through the roots they started to eliminate the wastes, okay, into their surrounding soil as well. And finally the other waste products are stored in the form of resins and gums. ಕೆಲವು ಮರಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. Some of the trees are having what's a glue like structure called resins and gums. They are the waste product of the plant actually. So they will eliminate the waste in the form of resins and gums as well. So plants also excretes the different types of waste. Even oxygen, carbon dioxide, water, and different types of resins and gums, all are the metabolic waste only. Adu kuda waste. So you can just go through this. Just take a quick screenshot. Oxygen and carbon dioxide, excess of water, waste which are stored in the vacuoles present in the cells and which are stored in the leaves, and finally that going to be fall off and release the waste into their surrounding soil, and finally that is going to be eliminate the products in the form of resins and gums as well. So this is the excretion in plant. So next, just observe this. Okay, I thought there is one more question. Okay, I hope you all understood this particular lesson. Okay, from the beginning of nutrition till the end of excretion. Okay, if you have any doubts in related to this particular topic, or if you haven't understand anything, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, please comment your question in the chat box. I mean in the comment section. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು PW ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು PW ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ you can just type it as Abhimanyu Kannada. There you can get this particular entire notes that I have written here. Okay, so thank you so much. Have a nice day.